Good morning, everybody. Hello, thank you for coming. And warm welcome to the conference titled Foreign Malign Influence Operations, Old Goals, New Tricks. It's a conference dedicated, obviously, to influence operations, methods of working with information for the purpose of increasing political or economical influence, the use of new technologies for these purposes, and above all, the fight against these practices and threats. The conference is organized by the Executive Committee of the Czech Alumni Club of the International Visitors Leadership Program, and thanks to a grant from the United States and generous support of the US Embassy in Prague. My name is Václav Sochor. I'm a member of IVLP Alumni Club and former member of its committee, and I will try to accompany you during the morning part of the conference. We have a couple of opening speeches today. They will be obviously very interesting, and then we have two panels, between which we will try to eat some lunch. First, in the row of welcoming speeches, is IVLP Czech Republic Alumni Chairwoman Zuzana Pastrňáková, and I am now asking her for her welcoming remarks. Please. So good morning, everyone. Thanks, Vašek, for the nice introduction. So good morning. Let me welcome you in the name of the Czech IVLP Alumni Club to this conference. My name is Zuzana Pastrňáková, as Vašek said, and I'm honored to be the president of the Czech IVLP Alumni Club. Maybe some of you have never heard about the IVLP program, so please let me say a few words about it. IVLP is actually the abbreviation of International Visitors Leadership Program, which is a professional exchange program of the United States. We, as the alumni of that program, had the chance to spend some time in America to learn professionally and also personally a lot about the States, and had the chance to compare, for example, the American and the European perspective on a lot of different topics. I want to say thank you for that opportunity to the US Embassy Prague, because everyone, every alumni and everyone who is attending this program had to be nominated by the US Embassy. So thank you very much for this opportunity. Secondly, let me introduce also my colleagues from the IVLP board, because we were working together not only on this conference, but actually on the whole Security Talks project. And some of them you will see also today. So let me introduce Alžběta Králová, who is sitting there. Petr Lang, my colleague, is sitting there. Petra Kubálková, she will also come to today's conference, and Martin Šabu, who will be coming in the afternoon. So if you stay there till the afternoon, you will meet also Martin. The today's conference is the final part of our almost 2.5 years project called IVLP Cybersecurity and Disinformation Talks, which we call simply Security Talks. The aim of this project was to discuss important topics such as cybersecurity threats, hostile propaganda, disinformation, cybersecurity, and that all in various areas of the Czech society. Due to COVID, a lot of events had to be held online, and only a few planned debate could actually take place in person. We had some debate in Prague, in Ústí nad Labem, and in Plzeň. Actually, within the project, the Security Talks, we organized 7 different debates with leading experts in different fields. We were discussing topics such as hybrid threats in the time of pandemics, hospitals under cyber attack, disinformation in political campaigns. One debate was about how to protect the Czech Republic from dangerous investors.
We also talked about how to counter disinformation, or why is voting not cool for young people. The last debate was about the transatlantic relations for the 21st century. All the debates were recorded and can be found on our Facebook webpage. And we also have a written summary of all the debates, which you can find on our websites. And also the 2 days conference is streamed online, so it will be also then on our Facebook page and web page. But back to the 2 days conference, which is called Foreign Malign Influence Operation, Old Goals, New Tricks. Firstly, we have to say that we are very happy that we can organize it in person and not online, and then we can meet each other, because the last 2, maybe 3 years were very difficult. And actually, our board was starting like 3 years ago, and we wanted to do something. We made a great project, and then COVID came, so we had to do a lot online. And this is really one big goal we wanted to achieve, to make a conference in person. Foreign malign influence, such as propaganda, cyber attacks, or disinformation campaigns, are a serious security threat, not only in the Czech Republic, but also in the EU and NATO countries. And this conference should offer a comprehensive and cross-sectoral discussion about the best approaches to counter foreign malign influence. First of all, I want to thank all the speakers for taking part in this conference, in these 2 panels, because they are really real experts in what they do. And we are honored to have them here today. So thank you very much in advance. And also thanks to Vašek Sochor, and after that, thanks to Alžběta Králová for moderating the 2 panels, which is also very important. Last but not least, I want to thank the US Embassy for supporting us, for supporting our activities, because without their financial support and support in general, it wouldn't be able to organize this conference. So I wish the conference luck. I hope you will enjoy it and you will like it. And I hope you will stay with us till the afternoon. So thank you very much. IVLP Czech Republic alumni, President Zuzana Pastrňáková. Thank you. And now I warmly welcome to the conference and on stage the Deputy Chief of Mission, US Embassy Prague, Kristi Agor. Please. Good morning, and thank you all so much for inviting me to join you today for this conference and to open it. I know this has been organized by the alumni of our IVLP program. Susanna did a great job explaining what that program is. It is truly one of the flagship programs that we operate at the Department of State, and one of my personal favorites because of the dynamic people that we bring in and we get to know as part of it. And I'm very excited to be here today and to meet so many of you. And we're also especially pleased to see our IVLP alumni keeping in touch with each other and with the embassy. It means so much to us to see what happens after your visit to the United States. So thank you also to the Czech IVLP Club for all the work that you've done to organize today's event, and for organizing a series of discussions throughout the year on important security topics. Our embassy was very pleased to support these topics, to support these sessions through our small grants program. This conference today is an excellent opportunity to bring together policymakers and renowned experts to address the topics that we all recognize as critically important: the best approaches to countering foreign malign influence in the age of technological disruption. Foreign malign influence can take many forms: propaganda, cyber attacks, disinformation campaigns, just to name a few. They pose a real security threat, not only in the Czech Republic,
but also in other EU and NATO countries and around the globe, and certainly in the United States as well. And the goals of our enemies and our rivals remain the same: to disrupt and to weaken our democratic societies. And the tools that they are using to do that these days are evolving at rather a frightening pace. And while we know there are great and obvious benefits to international partnerships in research and development, we also know that at the same time we must be vigilant to protect sensitive or dual-use research from the possibility of threat and misuse. Research security and cybersecurity are issues that academic institutions in America, as well as the Biden-Harris administration itself, are working very hard to address. In 2021, President Biden issued a national security strategy for U.S. government-supported R&D to address threats to the U.S. research enterprise. And this strategy specifically acknowledged that some foreign governments, including those of Russia, China, and Iran, are working vigorously every day to acquire U.S. research and technology, usually through stealth or illicit means. So the core of the president's strategy is a new requirement that research institutions receiving substantial U.S. government funding must set up research security programs that will guard and protect against intellectual property theft. And it should come as no surprise that cybersecurity is a key concern that these research institutions in the U.S. must also address. And of course, this is not just a problem in the United States. Malign actors are seeking to transfer advanced technology developed in the United States, in Europe, and other regions, often with an eye toward enhancing their own military capabilities, as well as their economic competitiveness. So the embassy has had great collaboration with the Czech government, as well as between the American and Czech academic sectors, to help share best practices on how to protect against these threats. Our embassy has also worked very closely and successfully with Czech civil society organizations, with schools and journalists to support media literacy and that kind of training for the Czech public, which will also help combat disinformation. So our goal is we must continue to partner on these topics to strengthen the community of democracies and to preserve the freedoms that we all treasure so much. And the discussions that you are holding here today play an important role in raising greater awareness of these shared challenges and developing solutions. So thank you once again for inviting me here. Thank you for holding this, and I hope you enjoyed today's conference. Thank you. U.S. Embassy Prague Deputy Chief of Mission, Kristi Agor. It is now our great honor to welcome EU Commissioner for Values and Transparency Věra Jourová to the conference via online transmission. She prepared her keynote speech. Please. I am very pleased to be speaking to you this morning. Foreign disinformation and malign influence operations have emerged as one of the most urgent challenges facing liberal democracy, not only for the Czech Republic and Europe, but for democratic societies across the whole world. Today, Russian propaganda and disinformation around the continuing war in Ukraine is the latest and most powerful example of how malicious influence operations can be used as instruments of hybrid warfare. Russian state actors and their proxies have engaged in disinformation and information manipulation to legitimize their war, to undermine public support for Ukraine, and to deflect blame for energy and food shortages and economic disruptions. Ukraine is, of course, the first and foremost victim. However, disinformation and information manipulation target open societies and democracies worldwide, seeking to disrupt and influence regular political processes in a malign and coordinated manner, sway public opinion, and erode trust in democratic institutions. Addressing these issues in the digital realm, together with international partners, is essential for European and global security. What makes us strong is that we work together and combine our insights.
but also that we draw lessons from the specific context and use of individual capabilities to respond effectively from the side of EU institutions, EU member states, researchers and think tanks, and, of course, online platforms. Today's conference contributes to that objective. I look forward to hearing from Czech officials and researchers about their experience and assessment of the situation in the region, but also about the vulnerabilities that we can identify and the use of online platforms to facilitate the spread of disinformation narratives. The Central and Eastern Europe is at the forefront of supporting Ukraine. But this region is also at the heart of Russian disinformation war. We all need to do more to counter this threat. We know that the Kremlin will only intensify their dirty methods in the context of upcoming elections. I appreciate the efforts by national authorities, by researchers and the civil society. You all understood this is not business as usual. The Kremlin is fighting with heavy weapons in Ukraine and with words and manipulation in Europe and elsewhere. Online platforms, especially those that occupy major space in public debates, such as Facebook and YouTube, must also realize that extra effort is needed to detect and counter disinformation operations. Ladies and gentlemen, you know that in the past years we have put forward several initiatives to fight this important threat effectively. It is in this spirit that we have implemented the European Democracy Action Plan and have embarked upon shaping new standards and policies regarding online platforms. We have adopted the Digital Services Act and have helped design a new, strong anti-disinformation code. The commitments in the Code and the Digital Services Act make large online platforms accountable for the risks that disinformation poses to our societies. The Code develops standards to combat disinformation. A substantial number and great variety of new signatories, to this date we speak about 40, have signed the Code. In addition to major online platforms and players from the online advertising industry, new signatories include smaller or specialized platforms, research and civil society organizations, fact-checkers, and providers of technical solutions to counter disinformation. It constitutes a very strong multi-stakeholder approach, the approach necessary to fight disinformation effectively. In January, the Code's signatories submitted their first monitoring reports under the new Code. The Commission is now carefully assessing the signatories' reports. Further fine-tuning and refinement of the data will be certainly necessary. The platforms have already indicated their intention of providing more stable data in the next reporting round, which is in July this year. However, my first impression is that we are breaking completely new ground here. It is the first time that platforms are sharing detailed data and, at member state level, on their measures to fight disinformation. While overall online platforms have stepped up their efforts to fight disinformation on Ukraine, there is clearly more to be done when looking at the online landscape. As the EU, we have taken a range of unprecedented steps, such as sanctioning a number of Putin's instruments of war propaganda, as well as prominent individuals responsible for spreading disinformation,
to respond decisively and with one voice. In today's world, resilience is our best defense against non-conventional threats. The EU's resilience concept includes our ability to prevent, withstand, adapt to the changing environment, and recover from crisis, including multifaceted and complex hybrid attacks and campaigns. At EU level, we focus on the resilience of the whole Union by improving coordination, developing and sharing best practices, and creating common ways to assess our resilience. Building resilience is also an important part of our neighborhood policies and cooperation with our partners to assist them in being better prepared to counter hybrid attacks. This conference is very timely, taking a closer look at challenges and lessons learned in the Czech Republic should help to inform the next steps. These steps need to be decisive in view of the what's at stake, the security and the values of our democracies. I wish you all constructive discussions. EU Commissioner for Values and Transparency, Věra Jourová. Now, a short break follows, after which our first panel of the day will begin. War, Technology and Influence Operations, Current and Future Threats. So, ladies and gentlemen, welcome back. The conference, Foreign Malign Influence Operations, Old Goals, New Tricks, continues now with the panel with the participation of two experts on the topic. The name of this panel, or the title of it, is War, Technology and Influence Operations, Current and Future Threats. I welcome to the stage Sarah Polak, Research Group Lead of the Chaos Research Lab. Hi. Nice to see you again. Nice to see you. Thank you. And Mr. Daniel Bage, Czech military intelligence strategist, who prepared a short presentation at the beginning and to whom I give the floor now, please. Good morning. Death by PowerPoint. Yeah, I do have to have a slide deck. Thank you very much all for being here. Nice to meet you. Hi. Thank you for having me and inviting me. First of all, a couple of disclaimers. It's an unclassified presentation, obviously. However, I would like to ask you for Chatham House rules. So yeah, you may reproduce what you hear here, but please do not attribute it directly to me or the military intelligence, because then I will be in trouble. I wanted to focus a bit on war and technology. However, I decided to look more into influence operations, and with, let's say, with the advent of generative artificial intelligence that's all over us right now, it's a very shiny object right now. I would like to go back a little bit to the basics, to the roots about influence operations, and how actually generative artificial intelligence pose a threat to the efforts, or challenge, threat, to the efforts to thwart influence operations conducted by various actors. It does not necessarily have to be only Russia, it can be basically anybody today. So good luck to us. May I ask you for the next slide, please? So to give you a perspective, what we are dealing with in the military intelligence domain, we are facing new domains. By new domain, I don't mean cyberspace, that's an old domain. I mean by new domains, new, let's say, technological concepts, being it EDTs, but also being it, let's say, synthetic reality and stuff like that. And I will carry on that later on. Secondly, the issue we are dealing with as an intelligence agency is the concept of information superiority. It has been long lost by the governments. It completely eroded. The information superiority is not on the side of the government anymore. It's in the hands of individuals and private corporations, which is a very challenging issue for us for many reasons, but mainly from the intelligence perspective, we do not have the control anymore of, let's say, collecting everything we need. We are not facing anymore the, let's say, information scarce environment and picking the important stuff. We are overflown. There is an information overload, basically. And we struggle with that technology-wise, process-wise, human capital-wise. New challenges, lack of policy. I try to get into military intelligence agencies or government entities and being an expert on something, and then finding out there are like no policies set for, let's say,
the use of generative artificial intelligence within government entities. People just start posting work stuff into ChatGPT to make their life easy, not realizing that they're actually providing content for training of an AI somewhere else, and sometimes the text or the content they are, let's say, using as input is not classified, but it's very sensitive, and that's not a good thing. So new challenges, lack of policy, lack of understanding, and obviously technological acceleration when, let's say, I don't want to spoil it, but the last slide basically sums it up. Technological acceleration stating that between the landing on the moon and the first Wright brothers flight, 66 years, that's shorter than the lifespan of some decision makers. And we basically moved between, running from a hill on a wooden plane to landing on the moon within 66 years. And that was like last century, right? Today, the technological acceleration is much, much faster. The overturn is basically a couple of years. You can have a new generation of technological concept within a couple of years coming from basic research that's old for decades. But given the computational power and given the data that's available today to train, for instance, large language models and stuff that was impossible in past, we today have basically tools at our fingertips that allow us to do stuff that we don't even understand. And it accelerates. And it's not only about, let's say, a private corporation providing, let's say, black box solutions as it was in the past for the government. It's basically these technologies are freely at hand to anybody who's willing to pay. It's a pretty big erosion of state mandate, right? Next slide, please. As I mentioned, private, non-military, non-state actors develop and provide military-grade technology. It's not because they are that good. It's basically almost everything today with computational power or being it software or hardware-based has inherent dual use. So it basically is of military or intelligence use. And of course, the market is so big that the money funneled into new technological approaches or services that have been specifically tied only to government use, such as image intelligence, satellite constellations providing imagery today on unparalleled level regarding quality, are again pushed through the market on the private sector. So the governments in past, when they were looking basically at image intelligence, running their own satellite constellations for decades, having the information superiority, they're basically today buying stuff from private constellations and doing the analysis on top of that. But these same pictures can be also bought by anybody else, not only for the good stuff, doing some open source intelligence and providing it to the general public, but also to spoof these images and flood fake images to decision makers through social media already happened. Yeah, so private sector holds exclusivity over technologies. It was basically like that in the past as well, but it was the state who was the proprietor of those technologies. Now it's not only the state, and that's a big issue. I'm not against it. I don't want to stall it. I don't want to kill it. I'm just saying how it is, and we have to cope with that somehow. Next slide, please. So back to the basics. This is a very simple message influence model when we are talking about influence campaigns. Basically, it has a message source. It can be an individual, or it was an individual in past. You have the channel, which can be like an email. In Czech Republic, very often a chain email. And you have the audience, which can be your grandmother, it can be some institution, it can be, let's say, processor. And the processor, I mean like an analyst somewhere reading this stuff. Yeah, Captain Obvious, right? How many entry points you see on this slide when you can actually influence the message itself? Yeah, I see 3. It's actually many more. So it's not only the message source, it's not only the channel, and it's not only the audience, but it's also the system in which they operate. And today, we moved from, let's say, the message source being an individual in past, being somebody in the Internet Research Agency of Russian Federation typing up stuff and basically sending it out. But today, with the advent of generative artificial intelligence, we basically have platforms that are able to push out unprecedented amount of synthetic data. And that's a big problem, that's a big deal. In past, we've struggled seriously with identifying narratives, identifying channels, such as closed Facebook groups, Telegram channels, and stuff like that. And today, it's much, much worse. The data that we are facing that have been preoccupying us for last decade, I would say, it's like a drop in the sea in comparison with the amount of data that we have to sift through today. Impossible, basically. Next slide, please.
So a couple of methods that are used within influence operations, and these are like the golden standard that comes from the analog times, where we were using, not we as military intelligence, but we as a human race, leaflets, radio stations, bribing journalists, not picking anyone. But you can basically conduct influence operation through power pressure, through false information presentation, influencing decision-making algorithm, when you basically push something into the algorithm between the, let's say, intelligence agency and the decision maker at the end of the chain, and you basically push them to make mistakes by excessive amount of information they have to orient within. Or you can alter the decision-making time as well, and that is a problem, especially in the past few years, when I go back to image intelligence, my favorite topic, because it's very tangible and it's already here. It's pretty hard to talk to a decision maker about on a classified briefing after an event, let's say 1 week plus, and show him a picture and tell him, like, we see these movements of these troops, this is probably going to happen, and the decision maker basically looks it up and like, pretty cool, bro, but I saw this picture on Twitter already. Of course, the same picture, but the analysis is completely different. But it's the intelligence agency's, prerogative to tell the decision makers, like, well, yeah, we are coming from the same pictures, if they're not faked, but the intelligence analysis on top of that imagery is specific to us. You can completely trust us. But this is very hard for the intelligence agency to actually even admit that we are using sometimes commercial platforms, right? But it has been like that all the time, because we have to go through all data sources. So how does it tie to altering decision-making time? Well, if we know that something's happening and we know that after the event, let's say in Ukraine, some imagery will be out within a day, we need to alter our, let's say, intelligence cycle. So we are pretty on time with the decision maker to brief him properly so he does not make his own assumptions based on social media or the same picture. And it's really, really hard, because intelligence cycle is very rigorous, it's time consuming for a good reason. But we are pressed by outside, let's say, factors such as that the information is already circulating. And that's only the case when the information is the same image. I'm not talking about, faked image intelligence that you already can go online. You don't have to have a special tool for that. You can go online, you can upload a picture, you can tell what you would like to have changed, and basically spits out an image you can then start circulating on social media. That's really hard to distinguish from the original picture. And again, the distinction takes time, and you have to have access to decision makers, sometimes after a week when they already saw the wrong picture. So that's bad. So how do you actually perform these methods, apart from what I just described? Next slide, please. I call it the DOPES framework. It's actually coming from a book that I guess nobody reads I wrote. To be able to actually tackle influence operations or disinformation campaigns, you have to have a methodology to basically start parsing the intent and the impact of the campaigns and the messages, which we are currently lacking, I would say. But you basically can go through distraction, overload, paralysis, exhaustion, deception, division, and stuff like that. And these are basically methods how you can exert some pressure, or you can create informational fog of war and stuff like that. How you do that, how you actually achieve these factors within the framework, by conveying a message. If we are talking about disinformation campaigns that are textual-based or image-based or even audio-based, you convey a message and you have to generate it, right? And again, let's roll back a couple of years. You usually had somebody sitting somewhere writing a piece of text and tying it to, let's say, grievances within a specific country, to create some wedges in the society, to exploit the weaknesses of the society cohesion, issues that are already there. And if you are smart enough, you just pick on the right, let's say, social and emotional clickbaits, I call it, and you generate a message. And then you get it out through different channels. It can be through social media, it can be through para-government press organizations such as RT in Russia, it can be through radio waves if it's audio, or you can just post it somewhere and wait somebody else to pick it up and then start disseminating it for you on social media like Twitter, for instance. However, that was already done by humans with some aids on the computational side. Today, with the advent of generative AI, we can simply generate them.
on a massive scale. And it's really hard to actually recognize if it's a valid content or if it's synthetic content. Human-generated or synthetic, and that's a big issue, not only for us as an intelligence agency, but the whole society. Next slide, please. So to give you an example, you can have an aim during, let's say, an influence operation that can be preceding a military conflict, or it can be just like a simple diplomatic offensive to push somebody to do something that you are not inclined to do by yourself. So the aim can be shatter communications. You can try to demoralize the enemy if it's part of, let's say, a pre-conflict theater, or you can take out the command structure right before or during the military conflict or the escalation or incursion. You have several methods how you can go for it. That's described by the action. You can buy up Western media and basically influence them through what they're publishing. You can confuse the West, in this case, by basically sending and generating massive amounts of conflicting messages. And again, I have to tell you, it's not easy for an analyst to actually look at 15 different narratives and picking the right one on which you have to base your recommendation to the policymaker or decision maker. And if they're not 50 narratives, but like 25, and they're all well, supported by a little bit tweaked factual evidence, well, good luck with that. And again, it consumes time. And again, with the advent of generative AI, it's very easy to push out. The amounts of the content are just staggering. It's beyond reproach. Like, we are not able to catch anything, basically, right now. That's why I asked for the Chatham House rules. And through cyber, that was already mentioned, you can do it through code or content. When we are speaking about code, it's basically hacking. It's basically tapping into networks and stuff like that. And content is basically the generation of messages or audio or video. Next slide, please. Oh, if you would like to see more about these charts, you can buy my book. I get $1 per copy. Or if you have Kindle, it's for free on Amazon. So more about the synthetic data. Sometimes people think that the more data you have for training the models, when you're talking about LLMs, the better for you. That's actually not true at all. You need to have the ability to prove the veracity of the data, because if you do not have the correct data, your model is basically tainted. And there are already ongoing intelligence operations where, let's say, fake data are infused into data sets to alter the outcomes of the training models, which is pretty bad. It's pretty good from the intelligence perspective. It's fun to do, but it's pretty bad for us as analysts if we are supposed to actually trust some of the outcomes or outputs of the models. We are ourselves poisoning the data well we are using. If you look at the training sets that are being used now for the training of the LLMs, they are specific. Sometimes they just do unsupervised crawling on the internet, which means that everything that's there is basically up for grabs and you can analyze it. But that also means that the data that are being used for training can be also conspiracy websites. That's not good. This is not usually the case of, let's say, governed and supervised training when it comes to companies such as OpenAI. But with the advent of, let's say, pocket LLMs, when people are already preparing them for having them on your own home devices, they're shrinking the size of the models and the need for computational power, and the people can basically train them on whatever data they want. And if they're not careful enough, they can actually get some really bad data in, and the whole model is then messed up. And again, for an average person, I would say even most of the experts, the output is shiny, it's glossy, but the process is very much a black box. And that's for a completely different talk, how much intelligence agencies and government agencies should trust generative outputs of helpers such as ChatGPT. Because yeah, it's trained to provide human-like text. It's not trained to give you factual evidence. And that's a big difference. Yeah. Generative AI allows for a brand new nightmare for everybody, basically. Next slide, please. I will tell you why. We are in a hype cycle right now. As I said, ChatGPT and GPT in general is basically like a very shiny, glossy object right now. If you type a couple of keywords or terms in Twitter,
it's basically overflowing the expert society and also the general society with like, oh, this is so cool, this can help you with this. People are making $20,000 a month using ChatGPT to cut the bullshit part of their jobs, generating content, PR, marketing, and stuff like that. And people are falling for it, again, for the reason that it is trained to provide human-like text, not to provide factual, correct information. It hallucinates. I guess everybody of you already read about the hallucinations that these platforms are providing sometimes. So after 2022, there will be, and already is, an explosion of synthetic data, and that's a problem not only from you, from your perspective as a receiver, but also as a, let's say, somebody that might be interested in the topic, because lots of the data that's going to be used for training the future models will be already synthetic data provided by other models. So we are basically doing some data inbreeding. I listened to a podcast recently, and they call it the AI of the Habsburgs. It was an American podcast. I was like, oh, you know about the Habsburgs? Okay. That was pretty surprising to me. The aim, basically, of the generative AI or OpenAI itself, and when I go to for the specific company or entity, is basically to compress the training data into outputs. So you take a large amounts of data and you're basically trying to emulate that into outputs that you like. Bad data, bad outputs. That's the rule of thumb. It's not about the algorithms, it's about bad data, bad outputs. Of course, you can then reinforce it. I think in GPT 1, 2, 3, it was unsupervised, not, let's say, reinforced by human oversight. With GPT 3.5, it already happened, but I would say that's kind of late. According to some information I have, other companies, of course, the GPT by OpenAI is not the best out there. It's the most user-friendly one, and it has been pushed out. There are other companies, obviously, like Google and others, that already had these abilities or tools in past, but one of the reasons it didn't come out with that was because they hallucinate. It creates fake footnotes, if you ask it. Then it apologizes if you correct it, because you want it to apologize, right? So it apologizes. It's pretty hard to navigate that. It's great. When I said bullshit jobs, it was not demeaning. It's actually a title of a book by an anthropologist who basically described the advent of new kind of jobs after the Industrial Revolution. And I think that if you read the book, you can basically see some correlation with the generative AI that's going to cut down many of the bullshit jobs, and we'll be seeing people using that to create content that's very, let's say, mediocre, but it's good enough for the business. So it's not only about creating synthetic data that will eventually poison our data wells or our data sources, it's also that we will be, spinning in a vicious circle by creating data based on synthetic data and basically decreasing the ability to create something brand new, because we'll be still in the loop of the same data. Yeah, I mentioned the data inbreeding. Next slide, please. Yeah, mentioned supervised knowledge training that needs domain expertise. If you have people that are basically clicking daily and saying this is a good result, this is a bad result as an input into the training, well, that's not domain expertise. If you ask the ChatGPT, which is specifically a subset of the GPT, to provide you with, let's say, some basic assumptions on fighter jets from Russian Federation, based on the data it was trained on 2021 backwards, it will provide you a nice chart. But that's good as anything you can basically read. It doesn't create anything for you. If you would like to have it trained on specific data you can actually trust, you have to be able to run it on your own data, which is again a huge problem for government entities. First, because of the cultural blocks. I'm not allowing some algorithm run my classified data. No, that's the usual response. Secondly, they don't understand it and trust it. And third, if they understand and trust it, there is no policy in place to actually do it properly. So yeah, good luck, have fun. As I mentioned previously, pre-2022, we already had an issue with disinformation campaigns and influence operations, assessing basically what are the narratives, what channels are being used, what's the potential impact, because there are no methodologies that are generally recognized. After 2022, we are in deep trouble
because we are, again, as I mentioned previously, I cannot underestimate that. We are completely overflown by data, and it's going to be much, much, much worse. Yeah, after synthetic data wave, the volume will be impossible to capture and yet allowed to analyze. There are ways how, let's say, academic institutions are trying to cope with that, such as tokenization, where they are trying to basically look at the text provided by students, for instance, and do some, quote, reverse engineering the text and basically saying this has been generated through a generative AI. But again, when we talk about solutions, one thing is having a solution and one thing is having the solution properly dispersed and utilized. So the fact that a top-notch American university might be able to go through papers submitted by their students and say, well, this is not okay because it has been generated by AI, does not necessarily mean that all the other universities or the society has access to the tool or is able or willing to use it. So the issue still is there. Next slide, please. Yeah, this is the last slide. I mentioned, I didn't want to make a spoiler alert, I stole this from Twitter. But it's a pretty interesting thing when we talk about, let's say, the technology, how it is dispersing itself among the society. You can see that the telephone, it took like 75 years to reach 100 million users. Twitter, 5 years. WhatsApp, 3.5 years. And ChatGPT took only 2 months to reach 100 million users milestone. And that's pretty impressive and also pretty scary. Because again, it's a very glossy, shiny object. We are in a hype cycle, and I'm a little bit worried that people might be using it for reasons that it has not been developed for. But the output is pretty cool, and it makes my life easier, right? So why not use it? Yeah, and with that, I would like to give the floor to the real expert on AI. Thank you. Thank you, Sarah. Thank you very much. Thank you. And you say the real expert on AI. I'm actually an archaeologist, so you know it's difficult, but it's an interdisciplinary world that we live in, so it's fine. Just to give you a little bit of background, I'm an archaeologist, cognitive evolutionary anthropologist, but I spent most of my career in technological startups, so I know what you mean when you say a nice, shiny, glossy object. That doesn't actually work. That was my life, mostly. And then basically at the start of COVID, I saw how undereducated in terms of digital literacy our country is. And how difficult it is to deal with crises when people don't have access to the right education, especially on such kind of quickly moving technological topics as artificial intelligence. So I kind of started popularizing and started talking about it, and then I thought I'm talking too much and I need to do some science to actually have something interesting to say. I'm not sure whether that's been kind of fulfilled, but we started a research group at the Czech Technical University called Chaos, and we're focused on the emergence of what we call the cloud civilization, which is something which we consider to be an alternative model to the nation state, which I think is very interestingly tied into the role of the government in terms of technology, either in terms of regulation or usage. It's very important in terms of protection, in terms of warfare, in terms of military, because suddenly you have an erosion of the traditional world, you have an erosion of what a nation state is or what a nation state means. People are more politically kind of engaged than ever. It's a really interesting statistic that a record low number of people are voting, but a record high number of people are demonstrating. So it's interesting, kind of level of political engagement. And essentially what we try to do is we take an ancient utopia, which was Plato's polis, or when Plato wrote the Republic, and we're trying to simulate that in virtual reality and try to figure out how people behave in terms of dealing with crises, in terms of emergence of conflict, and we're trying to figure out the evolutionary glue of society. The reason why I'm talking about all this is that what we're seeing right now is a shift of power. With new technology comes democratization in terms of, for example, having access to information. If we look at historical parallels, when the printing press came in or when the Bible was translated from Latin into English, you suddenly have a switch of power because people are able to get that information for themselves. They're able to verify it. Even during the English Civil War, you actually had the kind of anti-royalists from Oliver Cromwell printing on very high quality paper basically proclamations that the King of England never said, and they would kind of like give it to people who are kind of 50-50 whether they wanted the monarchy, and they'd be like, oh, that's fascinating that King Charles said that, I can't believe it.
So the idea of fake news and kind of destabilizing or pushing your own narrative with the use of technology is definitely something that's historically been here. Another thing that we have to consider is that war and warfare is always something that has pushed technology forward. You mentioned the landing of the rockets. I mean, it was Wernher von Braun who was simultaneously responsible for the V1 and the V2 and the development of German ballistics at Peenemünde that was then kind of snapped up during Operation Paperclip, and it is one of the people that got us on the moon. So the kind of connection of changing social principles, the role of science and the role of the state and the government and the technology is kind of a whole vicious cycle. And from an anthropological perspective, we're seeing a huge, huge shake-up of that cycle. It's, for example, really interesting that Galileo, before he became sponsored by the Medicis in Florence, actually wanted to use the telescope for military purposes with the Republic of Venice. He was a bit of a kind of militarist, and we're talking about China and Russia now. If we were here 400 years ago, our biggest problem would be Venice, which we wouldn't necessarily think right now. But he really wanted to use the telescope for kind of military reasons, and then Venice wouldn't pay him, and so he went to Florence. So I think that what we need to understand is how society actually functions, how society actually behaves, how it changes. Our kind of geopolitics is very much dictated still by the Cold War, and in our case here in the Czech Republic, very much by our experience from communism. So there's very clearly divided sides in the world. But as an anthropologist, what I'm trying to understand is that there is a kind of parallel level of the ordinary people in the street who don't have necessarily political alliances in the same way that governments have those alliances. And only by understanding the kind of average person on the street and how they consume technology and how they consume politics in general will be the only way in which we can, in my opinion, kind of not necessarily stop the risk of these new technologies, because that's not even possible because we've opened Pandora's box, but we can educate the people so that they know how to use them and they know basically what they're up against. An example, when I used to work in politics in 2015 to 2017, it was the period of Cambridge Analytica. It's very easy to trick people. And honestly, the data that were being used, it was just scraping things from Facebook, from Twitter, basically just putting them under one person's profile, under one unique identifier, which was usually the email that they used to set up those social media platforms. And then you basically filter in a database and you say, show me everyone whose Twitter bio says, I hate the Conservatives, and it would show you. And you'd say, well, I'm going to send you a Labour ad. This was the kind of relatively primitive level of data science that was going on, but it's actually very, very easy to trick people with just very kind of basic Houdini aspects of, of political campaigning. And you are absolutely right in terms of artificial intelligence, that ChatGPT, I see the biggest threat in cybersecurity. Not necessarily tricking people, because as we've seen, people are very easy to trick, and yes, we do have kind of technologies and content that is being produced on a huge, huge scale, much more than printing proclamations during the English Civil War. But it's the cybersecurity aspect of uploading your sensitive information in it. There's banks that have already kind of forbidden the use of ChatGPT for their internal clients. So it is definitely a changing world, and something that I find really interesting in terms of the future of social organization is the Web3 world and the world of blockchain. So that is something that we're very actively looking into now, and well, I'd love to discuss it more, because I don't want to go on much of a monologue, but I wanted to give that small historical perception as well. Thank you, Sarah, very much. I'm very happy to see that there is already such a deep understanding of what's going on, and the will to understand it even more, hopefully also resources to understand it more. But then you in your presentation, you painted quite a gloomy picture. And I was looking for that final shiny, optimistic slide. Now, what are we doing about it, or what can be done about it? But this slide wasn't there, so I would ask you if you can provide us at least a narrative of this non-existent slide. What a trap you set for me. I don't have an answer, honestly. You can be heavy-handed as Italy was, basically banning ChatGPT, but that's basically like a whack-a-mole kind of game. Yeah, I don't see a solution actually, because it's not a technological solution. You cannot counter technology with some other kind of technology. It's about people, as usual, right? And since experts are falling
for the glossy and shiny objects, what about the average citizenry? And as you mentioned, democratization of tech, I used to talk about that a lot in past because that changed everything. Basically in past, when the government mandate basically stipulated that it's only us having this ability, this technology, slash, or leading to capability, with the advent of cyberspace and information sharing, then you can basically, find toolkits, things that reach the level of conventional, weapons in cyberspace, and you can actually just download the code and run it, and it can be done from your household in Opatov or Chodov or České Budějovice. It doesn't really matter. You don't have to have a tank on your garden anymore, but you have a tank in your computational device, which is a computer or a cell phone. And people are still falling for that. They are not paying attention. And I think I don't want to jump into the conclusion oh, it's all about education, because it's not. Very educated people in the field of machine learning, data science, artificial intelligence in general, and so forth, they are falling for it as well because it's so sexy. I think that what will actually help us deal with it will be kind of like a reckoning when there is a huge, huge issue that will touch not only, let's say, people in the intelligence community or decision makers, that they have to make an uneasy decision, but if there is a problem coming, for instance, from a nefarious state actor or non-state actor that touches, let's say, the domain of ordinary citizens, then we might actually see there will be some pushback. Until then, I don't believe there is a shiny, optimistic slide for, yeah, somebody somewhere came up with a solution and now everybody will adopt it. Yes, I showed you the last slide with the, let's say, democratization of technology or services over the years, from 75 years to 2 months. But again, we are talking about, let's say, a small fraction of the general population. 100 million users today in the digitally connected world, not much, but not many people, right? If you look at how many people are using certain services, are dependent on certain social platforms, computational services, cloud as a service, that's billions and billions of people. And we've been living in a world when that already happened a decade ago. We haven't noticed it, we got used to it. And now somebody coming to us is like, no, we have to slow down because this might be actually harmful and there might be unintended consequences. And we're not gonna listen to that at all. One part of the answer is when I'm trying to scare my superiors, the generals, and I'm telling them about all these issues that we need to work on them and stuff like that. They're like, yeah, that's like science fiction. It's like, no, it's not actually. We are living in an algorithmically controlled world for 20 years now. And the best example is like high-frequency trading. It's legal since 1998 globally, and high-frequency trading basically means that huge tranches of, let's say, commodities, for instance, are being conducted, the business is being conducted by algorithmic solutions. There is a Czech company, RSA, that was one of the pioneers of that. Huge money. Even the most conservative banking institutions are using that now because that's where you make the money. A good analyst, good stock trader in past was, looking at the correlations and causalities on the market and making decisions on his own, whether he buys, sells, shorts, whatever. And it was usually within hours. Then the digital connectivity came. We started, doing business not over phones or telegrams anymore, but through, let's say, fiber optics on the sea, on the seabed, and we went to, let's say, minutes to make the trades. Today, the business is done within 250 milliseconds. And I can assure you, no human analyst is actually able to spot the differences between stock exchange, market in country A and country B and, compare it and make a decision and then do the business, do the bid. That's 250 milliseconds. It's completely pre-programmed. And we lived in that already for 20 years. Now, estimates from 2012 actually saying that the 60% of the global market of shares is conducted through this. And that's 11 years ago. And nobody really cared, right? It's regulated, there's a legal framework, but there's so much money in it that basically everybody who's serious about doing stock trading is doing it. And that's legal since 1998 in the US, actually. I think 2000 was global. That's 23 years, and done. And now we have something that's really cool, and it's appealing to the general public. General public don't see this. It's basically like a back office thing,
But with these GPT models, it's very shiny, and it allows you to do so much stuff that you can, watch stuff on Netflix instead of like typing emails and creating PR campaigns, because what it spouts out, it's stuff that you would like to have. And taking away this toy will be really, really hard. It's highly addictive. Thank you. Sarah, you drew some parallels between historical situations and today's world. Can you maybe source some way how to move forward from some historical opportunities or situations again? Like, can we learn from history about what to do with the current situation and about our future in this new technology world? That's that was $1 million question, basically, how to solve the world's problems from history. There's two kind of questions that I'm asking myself as well. One of them is the role of basically the state in terms of protecting and creating the economy and the social structure and dictating that. Because, for example, in the 17th century, Britain didn't even have a proper navy. It was the East India Trading Company that was a private company that it used to hire basically to go and like colonize India. Like India was basically a private subcontinent until the late 19th century. Similarly, like the first colony that was founded in America was by the Virginia London Company, which was a private company that the Londoners bought shares in. So actually, historically, the role of the state is relatively small in a lot of very dramatic historical changes. It was only after the British monarchy realized that there was a lot of money to be made in India that they dissolved the East India Trading Company and kind of created the British Raj. So my question is, and I don't actually know the answer, but maybe a question to the experts, is we live in a system where the economy, our politics, our structure of the political spectrum, but also, of course, our army and protection are very closely connected, ideologically, basically socially, and I don't really know where the role of that institution is in terms of, for example, banning and regulating technology. And that comes back again to, for example, the current wars between Edison and Tesla. Again, there was a lot of money to be made in that. Edison owned a huge part of the share. But it was, for example, through lobbying with the president that he was able to get some regulations through that were able to stall the innovation on Tesla's side, although the alternating current would have actually been a lot more advantageous in that time. During the 1880s, the electrical chair was created. Edison even paid a guy called Harold Brown who was stirring up panic within the people and actually succeeding. The electrical wire panic of the late 1880s actually happened. People were afraid to walk in the streets. They were afraid to go near anything vaguely electric. But it was the state that was hugely influential in terms of kind of playing a role in that. And I wonder with for example, the latest letter that was signed by Elon Musk, etc., what are the real motivations there? Is the motivation to actually get a state regulation when a lot of the development is happening completely parallel in the cyberspace? Like the hackers, they have no national allegiance. That kind of parallel in terms of developing new technologies is to a huge degree out of the state's hands. So this kind of schizophrenia between the regulation and national security, which we need, but also just the fact that a lot of this technological development is happening completely in parallel. You have new countries or entities being founded like Prospera, which is a non-state kind of technocracy institution that doesn't abide by any regulations. Peter Thiel wanted to start a seafaring nation in the Pacific, which was basically going to be a technopolis that was completely away from the state's regulations. So that I don't have an answer, but it's definitely something that has happened many times in the past in history, and I think we're going to see a huge reorganization of our society. Yeah. Sarah touched on the role of state. Dan, do you, and you yourself mentioned that there is sometimes a lack of understanding or maybe even a level of ignorance. If you comment not on national but on global level, which could be safer, is there a lack of understanding in the political elites how important and how crucial this problem is? And can experts really persuade, and what means do you have to persuade the political elites to pay more attention? I have to correct myself. I use the lack of understanding, but we don't need actually decision makers to understand the technology. The problem we are facing is like lack of imagination. So when they're presented with, let's say, a set of facts or during a briefing, they look at it through the lens of their own experiences that are unfortunately very often limited to the environment they have been working in for a couple of years.
sometimes decades, and the lack of imagination, and that tied to the historical perspective, having the knowledge of past events, and their, let's say, shake up with world events, I think that's what we are lacking. Yeah, that's the biggest issue. Lack of imagination. Basically, the reason why there is such a, let's say, explosion of democratization of tech is because of democratization of tech. Stuff that was previously, you know, held by researchers, they were like highly motivated, but were within institutions, and they were like, you know, thinking about issues and how to tackle them with technology, for instance, that basically like got out. And anybody today that's keen enough, interested enough, has this, you know, internal drive and is curious, can actually come up with stuff that in past was done by superminds, I would call it, basically, in controlled environments such as research labs and stuff like that. But today, anybody here sitting with enough curiosity has the access to information, access to technology, it can actually change the world. It's not a cliche. And even that is sometimes omitted from the thinking on the global decision-making level. Yeah. Sarah, 15, 20 years ago, again going to the history, but just a very recent one, on the onset of social networks, many people, including me, thought that that this is the end of propaganda, that we now will have unlimited access to information, and in other words, we will be able to check the truth and what is the truth. Everybody will be able to find it. And so it did not happen at all, quite contrary. Do you think that there was a chance this 20 years ago to do the things differently, and what is very interesting for me is that now we don't think that AI would be a force for good. From the onset, which is sort of now, we think that this will be used for malign operations. That's the difference. Yeah, I mean, using any kind of technology for bad ends, that can be seen, for example, during the First World War, which was called the War of the Chemists, and you had the kind of German industry that was producing a lot of chlorine, and it was then used for military purposes, which no one thought that would be used like at the start of the 20th century. So humans are capable of abusing absolutely anything. I think that the biggest problem that Facebook and, for example, Instagram and all these social networks did was the lack of transparency and the lack of explainability. They were basically not telling you transparently how much data they're collecting from you, because it's a free network, so that's the rule of thumb in technology. Whenever something is free, you're the product. So you were basically giving it all of the information. And in fairness, what I remember, what I was writing on Facebook when I was 14, the messages that I was sending with my friends, I'm worried. That's why I'm never running for politics, because that would end terribly. I know how these things work. But I think that if Facebook was explicit in saying, look, like it is free, but we're collecting and harvesting your data, and then we're using recommendation algorithms to kind of present to you very carefully curated information, the whole kind of, we would be approaching disinformation in a completely different way, because very few people know how recommendation algorithms work. So when they see something, they think that they're seeing the truth, when actually they're just seeing an advert. That doesn't mean like an advert for Nike shoes. That can be an advert for a political kind of party. It can be a brand for a certain way of thinking. There's a hilarious storm going on Czech social media right now, whether eating insects is kind of a global conspiracy. And I'm thinking, oh my God, like humanity's become so polarized that absolutely anything can become political. And you kind of pick your social package. Well, if you vote left wing, then that you have to believe these things, and you have to believe this, and you kind of become this package. But if you vote right wing, then you can't eat insects. And it's just extreme. And I do think that a lot of that was done by social media, because people were being put into these categories by artificial intelligence. I remember once we were, the first time when I started thinking about these recommendation algorithms was when I started working for Palantir Technologies. And I was just doing recruitment, and we were talking with my friend about like a t-shirt that, you know, we wanted to buy, very gendered. Yeah, we're two girls talking about clothes at work. And we're talking about it in the kitchen, and then I come to my computer and I see the advert for that thing. I think, no, they got to be listening to me. And then I was talking to a professor of artificial intelligence at CTU about this, who's an expert in recommender systems, and he said, it doesn't need to listen to you. You leave thousands of data attributes behind you, who you're friends with, your geolocation, your search history, and all of these things are being compiled.
The problem is when that data leaks from Facebook, which has happened on so many occasions. Zuckerberg had to go and sit in front of Congress. And this is what worries me with OpenAI. OpenAI is a private company. Like Microsoft gave it $10 billion because it wanted to create a commercial product. Like if you put all of these very sensitive information into ChatGPT, it's very easy for there to be a data leak. I was, at the start of the Ukraine conflict, we did a project called Technological Resistance, where we basically tried to monitor the cyberspace. And it is so easy to hack into things like, the check post and send a phishing email, which is exactly what happened. It's very easy to hack into a lot of very serious, big organizations, institutions, because they don't have their cybersecurity sorted out. And so then you have the war going on in the trenches, and then you have a war going on in the cyberspace. And if from the very beginning these giants were very kind of transparent about why you're seeing the data that why you're seeing the content that you're seeing, what data they're collecting, and basically how they're storing it about you, or even giving you the right to be forgotten, I think that people would have a completely different relationship to the cyberspace and not just say, I saw it on the internet, so it must be true. Very much like ChatGPT generated it, so it must be true. Yes? One more thing to touch upon what Sarah said regarding the gullibility of the general society, and the reason why they're willing so much to believe in stuff, and that leads to polarization when you basically are picking the baskets of ideas. One reason is, of course, unfortunately, that with the, let's say, extremely complicated world, when human brain tends to find, let's say, patterns, or is trying to find explanations for stuff it doesn't understand. And the world we live today is very different from the past world. We are exposed to so much different, let's say, signals and data inputs, and many people feel threatened by that. They feel lost, and one of the reasons the society has become so polarized is that they want to believe in something that provides them an explanation why it's happening and what's happening. And that's on one part of the field. They are trying to belong somewhere. They are trying to identify themselves with a narrative or a group, because that gives them some sort of, let's say, safety net, to put it that way. And that's one portion of it that can be heavily exploited by influence ops, disinformation campaigns and stuff like that, because then you, as you exactly said, you just like tie the messages to their beliefs or their grievances. On the other side, on the opposite side of the spectrum, is actually a large, or let's say growing number of people who are trying to disconnect mentally from the environment they live in, because it's so complicated, it's so chaotic in their mind. They just want to take care of themselves, or they want to create something different. And one of the emanations is, for instance, the Technopolis of Peter Thiel. Like, what we have now, we are not interested in anymore, let's create something else. He's giving it structure, so it's basically like bridging the two groups. But there are many people who are actually trying to unplug themselves. I'm not talking about preppers or like people like living in the forest and, not connected to the grid. I'm talking about people who just don't care about what's going on around them in the political sphere, which is pretty problematic as well, because we are part of the political sphere. Like, we are voters, after all. I don't want this to be like a lecture on, let's say, public, responsibility, but if you basically cease to care about the environment you live in, anybody else can just fill that vacuum and take over the environment you live in. And then you will be very surprised at the end by new laws, new bylaws, whatever. It's very dangerous. And we have been seeing so far much more the exploitation of the other side of the spectrum through generating content and basically polarizing the people and then, let's say, navigating them. The other side is also there. And it hasn't been touched upon yet. But I think it's just a matter of time. A lot has been said or written about the social bubbles, and you were talking about a need to belong to some part of the society and to identify with groups. I'm, as former journalist, I'm very allergic on every not only social networks, but every other app, every news application that is presenting itself as being able to customize content for you based on your interests. And so I think that I identify it from my perspective as one of the biggest dangers, because when I buy the newspaper, I read what I'm not interested in, so that I have a context what is happening in the world, and that I'm not being
identified within some social bubble. But all these algorithms and even the classical news networks, including BBC and everybody, are offering you in their website your content or your interest, you know, and you can click on what you are interested in, and the news will be tailored to you. Don't you see this as one of the big problems of today's world and orientating in it? This is a super interesting question. By the way, I don't want you to be dehydrated. I'm passing you some water as well. I'm hoarding all the water here. I think that the use of machine learning in, for example, personalization of medicine or education is actually not a bad thing, because like in Life of Brian, you know, in Monty Python, we are all individuals, and because we're all individuals, I think it's a good thing to have that personalization in certain aspects of life. So, for example, when we had the COVID vaccine, which you know created another whole kind of political discussion, there were genuinely people who were, for example, allergic to it, who didn't respond well to it. If there was a possibility to tailor that and say, look, you, for example, have like a 90% chance of having a bad reaction from a vaccine, and you don't, that would bring, I think, much more transparency in terms of not treating the population like a statistic, but treating them like a collection of individuals. So I do think that, for example, having personalized medical care, if, you know, I have a slight kind of ADHD, kind of self-diagnosed, but I find it very difficult to kind of stick to one thing. So for me, having that in, or I learn very easily visually, so having that kind of in, for example, my school, and not treating me as every single kid in the class exactly the same, or letting me talk instead of write, would have maybe meant that I would have absorbed certain information in a better way. So I think that personalization is good, showing you what you just want to see. I mean, it's been happening a lot lately as well. If you look at, for example, Western media, for example, from the UK, The Guardian will show you left-leaning interpretations of reality. The Telegraph will show you conservative interpretations of reality. And you're buying that paper because you want to feel good and you want to like kind of confirm your worldview. So yes, AI kind of enables that on steroids, but as long as we kind of have that understanding that that's what is happening and have that transparency, and the BBC will, for example, say, I'm showing you this because we will know that you might have an 80% click-through rate. If there's that transparency and you're not treating people like idiots, that is the truth that you're showing them, then I think it's fine. But I know what you mean, that it's a double-edged sword, definitely. Fully agreed. I would say that this might be harsh, but technological progress or human progress is mainly based on laziness and convenience. Yeah, curiosity plays a huge role at the beginning when you're trying to come up with interesting stuff. But the commercialization of many technologies today we are using is based on convenience and laziness. And exactly as you said, we would like to feel good, especially in the complicated world. We would like to have our opinions reinforced. We would like to hear that we are right, that our opinions are the right ones. So, and that when you combine that with the click-through rate and the commercialization of media, when basically it's not about the content and you're not buying the newspaper based on content, so they are not driven by quality content, they're driven by your appearances on their website through the advertising. Don't get me wrong, there were adverts in past newspapers as well, but today the dynamic is completely shifted. So the reason why they are giving you stuff you would like to read is because it might actually bring you back. There was a really bad piece of information I received from a friend of mine like years ago from a Czech journalistic publishing house, to put it that way. And they had 20 years old, 20,000 Czech crowns salary, and a quota of 20 articles per week. That was the rule. How do you expect to have quality content from somebody who's like 20 years old, has to write 20 articles per week, and it's paid 20,000 Czech crowns? It's not about the content anymore. It's about pushing out stuff volumetric, so you attract large swaths of readers that come back and read the stuff. Yeah, it's even worse now in many aspects. This is like 10 years ago. If you don't have enough clicks on your otherwise excellent material, you have to rewrite the title, and you have to rewrite it once again and once again. And I heard from my colleagues from the journalist world that they
that they had to rewrite the titles of their articles like 5 or 6 times a day of the same article, you know, in order to get enough clicks. By the way, no wonder that people are scared of AI if that's exactly what's happening, you know. If you have a title that's saying, we just have a slightly better language model, no one's going to click on it. If you're going to say AI will take over the world, then of course, like, that's much more sexy. So, yep, we struggle with that. How are all these malign operations we were talking about, then how are they already influencing decision-making processes and electoral processes and outcomes? Okay, I'm taking off my official hat now. Well, obviously they are. If you look at the parliament elections to the lower chamber of the deputies here in the Czech Republic a few years ago, not the last ones, but during the refugee crisis, you could have seen information, I'm not calling it news, information about thousands and thousands of refugees taking over the country, storming the borders, taking away our jobs on one hand, and also taking the social subsidies on the other hand. You cannot have both at the same time. Anyway, people believed in that, and it had a huge impact on the electoral outcome, while, statistically speaking, there were like 12 refugees in the Ministry of Interior detention center at that time. And there was a political party which made it into the parliament, like with 15 deputies on 12 refugees. This is really effective. Yeah, I can't obviously comment on that. That would put me in a really bad spot, given the fact who my employer is. But yeah, it's obviously happening, and not only during electoral campaigns, where you can actually buy services from international organizations that are going to turn the tide of, you know, the electoral outcomes, not only by, let's say, pushing out stuff that might, you know, polarize the people, but also, you know, disengaging people from coming to vote even and stuff like that. But it's also, and that's, I'm going a little bit back to my previous talking points, it's being targeting specific individual decision makers. We're not talking about, let's say, targeting specific, you know, voter groups, let's say females under 25 or males over 40. That's here for some time already, but we are talking about, let's say, specifically tailor-made messaging that's targeting specific decision makers in specific functions in the government. And that's really dangerous because it's really hard, it's so personalized, and it's delivered directly to their eyeball through their cell phones, for instance, that it's really hard to actually catch it. There's like not many ways how you can actually track that down, unless the decision maker makes a decision that's kind of weird to you, and then you might start backtracking, like, how did he come to this conclusion? Like, what's it based upon? Is it emotions? Is it factual based? But that's already too late, right? Nobody's monitoring how people come to their conclusions. Luckily, of course. But it's already happening, and there's like no defense against that. So, yeah, you can be a politician, high-ranking member of the parliament, before a very important, vote on a law, such as supply chain security. And there might be tailor-made messages to you stating that it might actually cripple the market principles and stuff like that. That's already, it's part of the general discussion, but it's a very big difference if you're, you know, attending workshops and listening to the arguments of the other side. That's completely legitimate. But it's a very big difference if you're receiving personalized messages that are basically, you know, pulling the string on your, for instance, ability to run for the office again in future. Yeah. Sarah, how, in your opinion, is current political life and elections and its outcomes influenced by AI already? I think definitely to a huge degree. That there's even a Czech organization that created a AI president candidate, Mr. Robotnik, which was quite funny. So I think what it's definitely hugely influenced, not only through the creation of content, but also planning of the content, optimizing content and its reach. So I think hugely.
But I think that what you mentioned at the very end, that, for example, hindering your chance to run again for office, and I think this is a bit of a schizophrenia that we're living in right now. You have a fixed kind of political period where you're elected and then you stay in office for a certain amount of time, during which so many technological things change at such a huge speed, and we have a very specific type of democracy. And the kind of disconnect between the institutions and the people, again, it's not the first time in history that we're seeing this, and this is actually something that we want to analyze in our research group, is that humans with our cognitive capacity, not only are we lost in the sea of information because we just have cognitive limits, we're basically chimps with iPhones, like we're very limited in that regard, but we're also limited in regard to our social structures. Like Robin Dunbar has phenomenal research where basically 99.9% of human existence was hunters and gatherers in groups of like maybe 200, 250 people. Suddenly you have nation states that have 10, 50, 100 million people. The institutions that keep that from running day to day, it's really hard work just to keep that amount of people together. So it's very easy to destabilize because it's not our natural kind of way of existing. So this is just something that we're really thinking about right now. And for example, Plato, when democracy first came in, Plato and Aristotle were hugely against it. They wanted the philosophers to rule. They wanted a sophocracy, because obviously if you're a philosopher, that's what you're going to say. But there have been other models during human history, like thalassocracies, which were basically empires on the sea that had no fixed geopolitical kind of area. They didn't even have fixed writing system, but they were able to influence, for example, they almost caused ancient Egypt during Ramses II to crumble, the sea people. They didn't even have a unified writing system. So what I think we're having a debate, we're having two sets of debates here, the effect of technology in society and the effect of technology on our Western way of understanding democracy and freedom. And I think they're two very different things, because this is an ideological package, which is great. We're living in a great world, like we're pretty safe, like we get to go get flat whites and live in Prague and everything's beautiful. But there's a whole other many billion people around the world living in different social structures, and it's basically a marketing campaign between various regimes, and which one gets to take over and which one gets to dominate the world. And I think that that's a fundamental change that we're about to witness as well, and the kind of the very fragile status quo that we're protecting. Electronic voting. Would it the use of modern technology in the voting process, in expressing people's in exercising people's right to vote and to participate in democratic on democratic processes, will it increase the danger that the AI poses already, or is it something that would lead to greater participation of especially younger generation and make us safer? Okay, so not speaking on behalf of the military intelligence here, but speaking on behalf of my previous employer, which was the National Cyber Information Security Agency, electronic voting is a really bad idea right now in Czech Republic. We are not capable of securing it as a government at all, period. Now the concept is awesome. We can just take, Estonia's model for free, incorporate it, but we are not on par with the cybersecurity measures that have to be in place, period. I would suggest like a middle ground. Let's go for correspondence voting, at least. Because that will actually attract the attention of people who are lazy or cannot or are living abroad or whatever. Just like do correspondence voting at the first. And we might be very pleasantly surprised, but electronic voting as a concept for future, yes, but not in the Czech environment right now, at all. We did, many years ago, we did an audit, security audit at NUKIP. It was that, not even NUKIP, it was National Cybersecurity Center within the National Security Authority. It was before general elections to the, again, lower chambers of deputies on the Czech Parliament, and we did a security, like a technical cybersecurity audit of the elections. And yeah, you might say, like, why cyber, right? Because you're casting the ballots into the box. Well, that's the only paper/analog part of the elections, because then the committee basically counts them. They bring in a notebook, they put the numbers on it, and then they send the numbers to the Czech Statistical Bureau, and they are, doing all the mumbo jumbo, counting it for pieces of the Czech Republic. The problem here was that the results were that bad that we classified it.
which we hated because we are all against classification, or we were at NUKIP, because it hampers work. But I can tell you that if you have the committees putting the counted ballots on a computer that's usually used by the local elected mayor for various stuff in his office and out of his office, that's a pretty bad idea. It's even worse if they decide, it's counterintuitive, if they decide to allocate one notebook only for elections, and they bring it out during each elections, which means sometimes 2-3 years time of nothing happening to the notebook, which means no updates, nothing, and then they just like connect it to the internet to send the data to the Czech Statistical Bureau, and it's unpatched. Yeah, in the beginning, yeah, it's nice to have like a single devoted piece of machinery or computational device for one single purpose, but if you're not taking care of it for, let's say, 3 years between elections, and then you just like plug it to the internet, bad. If you use thumb drives sometimes, when you put it on a thumb drive and then you drive it to a bigger city, because the committee there is like, you know, for some reason they are, you know, collecting it there, and the thumb drive is being used by your kids, because again, you're an elected official in a small town and you do not have many thumb drives, or you received it at a trade fair. All these issues are very cybersecurity related in a paper ballot election system. And again, we classified the results, so that's why I'm reasoning against electronic voting right now. Yeah. Sorry. Okay, there are already some hands being raised. We will have time for questions from public, but I think we can already start with it. If there is this interest, please, the gentleman in the first row. Hello. May I ask why in Estonian it works and here it couldn't? The e-elections? Thanks. It's hard to say. My opinion is because of the size. Estonia is a sovereign country, but it's much, much smaller. So it's also easier to actually do proper cybersecurity assessments and stuff like that. Also, they are technologically more forward-leaning. And again, that comes with the size. Is the stream on? I'm just wondering if somebody from Estonia is watching or not. But if you look at Estonia as a country, given the population size and given the size of their government, the size of their government is comparable in the number of people and so forth. Not the mandate. The mandate is sheer as for any sovereign country. But the number of people within the government is the size of the Prague magistrate, basically. And that means not that they have less work, but they are much faster, much more dynamic in dealing with issues. Imagine today that you would like to have like an interministerial working group in the Czech Republic on electronic elections, and you have people from Ministry of Interior, you have NUKIP, and many, many other stakeholders. It's really hard, and it's the problem of scope. That would be my answer. Yeah, they have the technological solution, which is amazing. It's really good, and they are willing to offer it. They have been in the Czech Republic many times offering it, but it's our own. I had the word stupidity on my mind, but I wanted to say like inability to ingest this kind of solution on our scale. Just very quickly, I was in Estonia a couple of months ago, and I was asking the same question, like, how is this possible? Because they were having like little competitions, and like, oh, how quickly did you do your taxes? And they're like, 30 seconds. Oh no, you beat my record. It's like, oh my god, it's like everything is so quick and streamlined. But I was talking to one of the guys, Florin Marcus, who's amazing. He used to be in the kind of digitalization of the e-government. And one of the things that he was mentioning as well, which is something we don't have here, is the osmosis of people between the private and the state sector. So you go to the private sector, you work for like an awesome company, you learn everything that you possibly can, and then you go back to the state sector. Here I remember when they were hiring for a very senior IT position, and they were offering 25,000 Czech crowns, hrubého, and that someone wrote underneath on the Facebook page, I can get the same amount playing a worm
in an agricultural VR simulation, climbing through manure. It was some particular project, agricultural project. It was very weird, and he said, I'd get the same amount of money as if I was heading this IT department in the government. So I think when I was also recently at the Chamber of Commerce meeting, most of the stakeholders from the private sector were saying, we're taking our companies elsewhere because it's not conducive to business here. It's impossible to do work with the state sector. And it's definitely both ways, but the kind of mutual animosity, I think, is also not really working. But on the more optimistic note, maybe it's a stupid question, but shouldn't big businesses that work in the field of IT and artificial intelligence be very interested in preserving and further developing democratic processes, because this is the environment where they can prosper? Depends. Yeah. Depends. Super huge technological corporations are also prosperous in non-democratic regimes. Look at China. Like the corporations there are like very forward-leaning, they are very competitive, and it's definitely not a democratic regime they operate in. I would say that, yeah, the companies or corporations we are dealing with, yes, it is in their interest because they might want to preserve the way of the ecosystem in which they operate. But then again, money talks and sometimes scream. And look at the dependence we had in past as Europe. I don't want to pick countries now, but as Europe on Russian Federation for natural resources. And natural resources are digged up, transferred, used, and sent to our, let's say, cars or whatever through private companies, right? So I would be very cautious about saying it is in their core interest. No, the core interest, which is completely legitimate, I have to stress, is making money. It's completely legitimate. So we should not probably fall for, yeah, the corporations are going to save us. They might save us when they provide us with some technological assets that we might be able to use, but do not kid ourselves that they are the Samaritans are going to outsource our lack of let's say, vision and leadership for general public. One can argue that the heads of big corporations in China are being very often detained and tried, or that they are disappearing, or the oligarchs in Russia, they are now, when the regime went so extreme, they are now losing their billions. There's assets in the West and in the world, so that there are some dangers connected to these businesses. I would call that occupational hazard. And regarding the Russian oligarchs, if their assets were not being frozen in the West, I'm not quite sure they'll be so loud about being unhappy with what's going on. In case of Russia, it's literally occupational hazards. Yeah. On personal level, Sarah, what can I do for my own sake if I want to prevent myself from being subject of malign influence operations? Do I have any chance if I already have a Facebook accounts and some digital trace that is quite thick? Yeah, that's a very interesting question. Maybe just a quick example from the start of the Ukraine crisis. We were educating not only the refugees that came over here, but also the NGOs about how to work with data, because it was very common that, for example, on Facebook, the NGO, meaning very well, would put the list of the times when the trains were departing from the Ukraine. That is classified information. In the World War II, you'd be shot for that. So it was a very difficult period of not just the kind of technological education, like don't use WhatsApp, because frantically they were messaging back home using WhatsApp. Use Signal, which is end-to-end encrypted. It was switch your geolocation off, because when you have 500 refugees waiting for a train, and then they get on the train simultaneously, and you have that point moving in time, they're very easy to be targeted, and these things happened. Even when you come here, just because you're geopolitically away doesn't mean that you're safe. And everyone always thinks, well, I can't be interesting for a hacker. Well, you are, and you can be, because the degrees of separation of individuals in a society are very small.
So I think that first and foremost, it's about educating yourself in terms of cybersecurity, so using end-to-end encrypted platforms, using platforms like LastPass or 1Password to protect your passwords and having a complicated passphrase. It's, for example, checking on, have I been pawned, whether your email address has been ever accessed, because it's possible that you've leaked data without actually realizing that data has been leaked from you. And then it's, of course, a degree of education about the mechanisms of artificial intelligence. And actually, I know that a lot of people kind of are pissed off with him, but Elon Musk has done a brilliant job with Twitter and the kind of transparency in terms of who is funded by who, kind of giving kind of extra context, for example, for certain articles, rating whether that context was useful. I'm not saying it's perfect, and I'm not saying he's perfect, but that kind of extra level of transparency of media and something we call explainable AI, which is a big trend right now, I think is great. So education, having your cybersecurity kind of sorted, and not using TikTok is also probably a good idea. Indeed. Regarding Elon Musk and Twitter, there was a mishap. Yeah, I loved the labeling of, let's say, state-sponsored government media organization that Twitter did. What I hated was when he decided to take away the blue check marks. As a casualty of that, all these labels disappeared. All the state-funded whatever disappeared from Russia, from China. However, the American NPR was labeled there as a state-funded organization and basically put on the same level as Tsinghua or RT, which is ridiculous. And he's a little bit petty. I don't like him. He's very petty. He received a letter that one media organization receives, let's say, less than 50 or 59%. Yeah, exactly. Like this is a petty billionaire with a power tool that no government actually has, and I don't think that's going to be a good thing, especially given his falling for, let's say, some semi-conspiratorial aspects of world events. That's not good at all. Going back to his letter, you posited the question why. Solidification of position, definitely. He basically abused the goodwill of researchers and people who are concerned. But honestly, many of you have experience with working for governments. 6 months for a global policy framework, that's a laughable thing, completely laughable. Especially, even if you would like to do that on the national level, 6 months for something like that to be created, passed through, ridiculous. On a global scale, absolutely not. The whole reason for that was actually to solidify his gains within the AI environment and push down competitors from the startup scene in the US or Western nations. AI is being discussed. A legal framework for regulation of AI is being discussed in Brussels for 2 years now. So 6 months on a global scale, come on. And certain countries are definitely not going to abide by that at all. So it was a PR stunt, yeah. Time and space for your questions, please. Okay, Jitka. Just wait for the mic because of the stream. Just want to ask, to react on your last sentence, well, there is the AI Act in Brussels now. Is there any cooperation with the US? Sarah, thank you for handing the mics. Oh, thank you. Division of labor, I like it. Okay. Honestly, I would say on the level of consultations, through the strategic dialogues that are happening, but given that the EU and the US are fierce competitors in the technology arena, despite that we are allies, the cooperation will be through, let's say, letting the other side know what we might be expecting or what we are maybe working on. But I cannot imagine cooperation in that, especially because of the past instances of, let's say, GDPR issues and stuff like that, the Privacy Shield and so forth. I would say, yeah, we are keeping each other in the loop, but again, it's so fast that like having a legal framework that encompasses the US and Europe at the same time, and it's mutually interesting and binding in the same ways. My opinion, again, intelligence head of, is no.
Yeah, there is, as far as I'm concerned as well, and again, this is my opinion as well, that Europe and America have very different approaches to personal data. So the fact that we have GDPR also limits the way in like what data we can collect, how we can train the models. Yeah, I think that there's, exactly as you say, there's communication going on, but there isn't really, I think, like an active co-regulation. What is really interesting, though, is the crypto regulation coming out of the EU. Again, like, we think that we're very important, but like 60% of the world's population live in Asia. And now there is a very active cooperation between, for example, India and China on blockchain and crypto. And basically, if those two entities get together, that's several billion people that you're suddenly like dealing with compared to our relatively small market. And there's already actively companies leaving Europe because the tax and the kind of regulatory frameworks here are not conducive to it. So we've also got that giant to worry about, not just with AI, but also with blockchain and crypto. This is super interesting what you said. Does GDPR also limits our abilities to counter and fight the threats connected with new technologies? I think that if you're an ethical hacker, you don't care about GDPR, not because you don't care about ethics, but because you're operating at a completely different level. I'm not sure. I remember when I was working in politics and we were taking an American product, which was basically a CRM. It was basically a database. And we took it to the UK and it was kind of working fine. And then we took it to France to do French presidential elections. And la CNIL, the French kind of regulatory body, kind of knocked on our door and they said, oh, you can't have someone's religion and ethnicity under one profile. And we're like, why not? And they're like, oh, well, because of the Second World War. That's how we used to track down Jews. It's like, okay, yeah, fair enough. So we had to completely change the product just for France. So even within Europe, there's so many complications that's why I'm somewhat skeptical towards like a general all-encompassing AI Act, because it fundamentally boils down to the data anyway, yeah. Yeah, with regards to GDPR, unfortunately, there's been cognitively reduced to the fine print of contracts. Nobody reads it. You just accept or reject cookies, period. But generally speaking, GDPR is a great thing. It's great. Sometimes we should take a step back and just like, run for the technological advancement, disregarding privacy, personal rights, data ownership. So yeah, GDPR was very much hated and maybe still is, but I think it was a good thing, yeah. Any other questions? Yes? I don't know how far can I go with it. Thank you. I had a question about Estonia and their cybersecurity. Is there any way that would be able to be put on a bigger level with the EU or even like smaller countries like the Czech Republic and eventually to something like NATO, or would it be something just that would stay in the EU with the different, I guess, data ethics between the Americans and the EU? Cybersecurity is not a technical issue. It's very much tied to policy, institutional, and legal frameworks you operate within. So you cannot just like rip out Estonia's cybersecurity and recreate it somewhere else. You would have to have the same regulatory mechanisms, legal mandates, culture in place. Czech Republic is pretty good on cybersecurity. Just don't get me wrong, I was bashing on some issues. We are pretty good on cybersecurity, especially in comparison with the world, very much also in comparison with Europe. We are very good. And I can tell you that the Czech Republic, the NCSC and Nuclear was actually in past years used very often through various, let's say, cooperation mechanisms to come to other countries and help them set up their legal framework, their technical capacities. Why? Because Czech Republic is small and the solutions legal and, let's say, institutional are scalable. So, but they are, given the size of the Czech Republic, 10 million inhabitants, we are scalable up and down. With Estonia, it's a very specific example. Yes, they're also out there helping many, many other nations, but it's very hard to scale something that's for lower than 10 million people to countries with like 50 or 60 million people. It's not about Estonia's issue, it's about the issue in the receiving countries. So yeah, scalability, big term in IT and corpo speak, but it's not always, let's say, user-friendly. So yeah, there are technical solutions that you can adopt. There are architectural
things that you might actually suggest, such as like one gateway for the entire, government entities, all of them to connect to the internet. Yeah, these issues are scalable, but if you do not have the regulatory, legal, and cultural framework in place, it's of no use, actually. Yeah, you can buy the best tech. It will be giving you green and blue lights in the basement, but if you do not have the people to actually deal with that on a daily basis, well, then it's completely useless. So do not fall for somebody telling you like, hey, we have the best technical solution for cybersecurity. That's bonkers. That's not true at all. Just for the cultural thing, you mentioned something interesting. When I was in Estonia, there is, again, osmosis between the state and the private sector, but also osmosis between the state and the people. So there's up to, I think, like 95% of the people use their digital platform, for example, for the taxes, which means even old people. So you've got old people that are being literate enough to be able to do their taxes, for example, fully digitally, which is amazing. Same with the healthcare system. And in the Czech Republic, an interesting piece of history is that in the 1850s, you had something called Bach's absolutism, which was a Austrian guy who basically came over and he said this kind of legendary phrase, everything for the people but nothing through the people. So basically the administrative structures that were created in the kind of mid-19th century were very much kind of building a big Chinese wall between the state apparatus and the people that, yes, it's meant to serve, but there's not much exchange or gateways either for data or necessarily interaction, which is just a historical interesting thing that, yes, the culture is very much important in terms of how these institutions are set up. Yeah. More questions? Okay, you and then you, please, because you're a bit further to the mic. Thank you. Thank you. I'd like to ask you both on your take of how should we balance, because we talked about both regulation and transparency. So how do we balance staying open democratic society while staying safe and not giving out too much? $1 million question, I guess. So sorry, just so I understand. So we're open and at the same time we're secure. Yeah. Jesus, that's a difficult one. Do you want to start? No. Division of labor. Yeah, division of labor. Exactly. Well, you mentioned Jesus. Maybe he has the answer. I need those magic 40 seconds to think about it. You know? I don't know. That's a hell of a tough question. I would say having an open and explainable set of rules that we actually abide by is the main thing that might help us, because yeah, you can be very secure and not living in a democracy anymore. But if GDPR is a great example actually. So we wanted to protect our data of individuals and the individual privacy rights. And yes, you can say it's it's an individual issue. So you decide which services you use. You decide whether you are willing to give up your, let's say, personal data for whatever reason to the outer world, which is completely legitimate political stance, by the way. I'm not criticizing it. But again, given the complexity, many people do not understand what they're actually giving up. So then the state steps in, or in this case the EU, and says like, well, we see this as an issue that's basically overarching the individual rights, because as a sum of each individual, sharing of this data, we might be creating something or enabling something that is not in the interest of the EU or nation states. So we have this, input from the side saying we will have this regulatory framework, and I'm picking on GDPR now, that was hated because it basically infringed on the rights of the private sector to collect freely data and, have their businesses thriving. And I would say the governments or the EU a little bit messed up in the explainability of the set of rules, because GDPR was seen only as something that's, hampering the technological progress and stuff like that. It was about being able to explain the rules, not the rule itself. And I'm tying that to your question, so that it's not about having, let's say, rules, but being able to explain them to the general public why they're in place and they're actually protecting them. And that's how you can actually have, let's say, a democratic society that's also having some precautions and rule-based order that might not at the first glance be, very convenient for your business or technological, progress.
But in the end of the day, if you explain it properly, people might be like, okay, it's not about the quarterly earnings anymore. It might be about my personal safety and the cohesion of the society. But you have to be able to explain that, and that's the role of the institutions or entities that are actually prescribing these regulations. And I think the state is failing that immensely. I'm saying as an intelligence officer because we don't create policy, so I can. Yeah, just very quickly, there's an example, two examples I'm thinking of. One of them is from Britain when Theresa May was still Prime Minister, and there was some terrorist attacks that have happened, and she wanted to put through what was dubbed the Snoopers Charter, that basically the state will have the right to control the digital data to look into the messages of people, basically to try and catch the terrorists before they have the terrorist act. And in Britain, which is built, since the days of Magna Carta in a very kind of like liberal way of protecting your own freedom, this was horrifically kind of taken by the public, because the public were like, well, I'm messaging people, I'm texting them, and suddenly the government would be seeing that. That's dystopian. A very similar thing happened just the other week when Rishi Sunak they were testing basically like an alert system where you send a big group text to everyone in Britain and you like see how they react, and they needed to test it. And so they sent it to everyone, and people were wondering, how come the state has got my phone number? How is that possible? And again, people are not realizing the data that they're giving out. And it's definitely down to the communication, but it's also providing control of that data to the people. Because, for example, in our medical system, the right to patients' data is a huge problem right now, where if you go to a hospital and you demand all the data that the medical system has about you, you're entitled to by law, but they often don't even know where it is because they've got like 15 databases per hospital. Just the National Museum has 14 systems for categorizing artifacts. So can you imagine how many databases just one hospital has? And it's a big thing that we're working on right now with Minister Zdraví. So patient data, for example, is one of those things where the state could be good at communicating with people. This is the data that you're giving out, and this is the level of openness that we're having, because often people are just misinformed. Your question. I'm making no promises. So I wanted to ask essentially more of an intelligence question. Hopefully you'll be able to answer it. But what, in your eyes or in your opinion, is the most threatening to the EU or to Czech Republic? Do you think it's more of like the cyber, the disinformation threats, putting the Russia aside at the moment, maybe from the Middle East or from other countries into the EU or Czech Republic? Or do you think it's more of a threat with maybe spyware from the countries themselves, such as NSO Group and things like that? Where do you think it's most threatening? Oh my. So you said taking Russia aside, that means the conflict in Ukraine, right? That's hard to put aside. So I will unroll it from backwards. So spyware, NSO, targets individuals. It's really bad. It should not be happening. Targets key individuals in different, let's say, industry segments, being in politics or being in like journalistic world. It's really bad. But I don't see that as a systemic threat to the Czech Republic. Again, my opinions only now, okay? When it comes to disinformation and cyber, I definitely see that as a major issue, not only because of the havoc you can cause through cyber attacks or cyber intrusions or computer network operations, you pick the title, and hand in hand with the disinformation efforts or influence operations that are conducted on unsuspicious, citizenry and have like military-grade quality sometimes. That's a very long-term threat that can actually to like erosion and decohesion of the Czech society. So I see that as a very big issue. But again, issue is huge when it's in the eye of the beholder and the agenda-setting people. So because this might actually happen in upcoming years, and it's hard to it's intangible basically. It's really hard to provide the decision makers or anybody with the prospect of, let's say, how a erosion of society might actually look like through disinformation operations, like disinformation campaigns. Like we aren't even able to have like a nationally agreed methodology on how to deal with disinformation, and yet we are already influenced by it.
So I see that as a problem, not only because of the outside, effects of nefarious actors conducting those operations against us, but I see it as like we are not doing our homework properly, and that might actually bite us even more than the attacks coming from outside. So yeah, that was a very political answer to a question I am not very comfy answering. Last question? We shall wrap it up. It would be nice to have a last question. So if there are none, then I would like to thank you both for this very, very not just interesting, but also revealing, at least for me, debate. Sarah Polak, Research Group Lead at the Chaos Research Lab. And Daniel Bage, Czech Military Intelligence Strategist. Thank you. Tak dobré odpoledne, dámy a pánové, moc vás všechny vítám na druhém panelu naší dnešní konference. Mé jméno je Alžběta Králová, jsem také absolventkou IVLP programu a vicepředsedkyně klubu, Českého klubu absolventů IVLP, a budu vás provázet vlastně následující diskuzí. Ta bude na téma, jak přežít a čelit kybernetickým činnostem se škodlivým záměrem, když to hodím do češtiny, protože tento panel bude pokračovat v českém jazyce a je mým potěšením přivítat zde naše 3 vzácné hosty, kterými jsou brigádní generál Miroslav Fajks, velitel kybernetických sil a informačních operací armády České republiky. Vítejte. Expertka Prague Security Studies Institute Kristýna Ševčíková. Vítejte. A investigativní reportér Záznam zpráv Lukáš Valášek, taky vás moc vítám. Tak já to uchopím tak, že postupně představím každého z našich hostů, následně bude mít každý 5 až 7 minut úvodní slovo a pak bude mnou řízená diskuze a pak bude prostor na konci i pro vaše dotazy, takže určitě bedlivě poslouchejte naše hosty a pak se můžete ptát. Já začnu s panem generálem Miroslavem Fajksem, který vystudoval vojenské gymnázium v Praze a následně Vysokou vojenskou školu pozemního vojska v Praze. Vy jste se vzdělával, ve Vyškově, Vy jste se vzdělával i v zahraničí, například na námořní postgraduální škole v Monterey v Kalifornii, to sedí dobře. V armádě působíte již skoro 30 let, to taky sedí. A většinu své kariéry jste strávil u speciálních jednotek, pro které jste vytvořil systém plánování a řízení operací. Působil jste na misích v Kosovu a v Afghánistánu a jste velitelem kybernetických sil a informačních operací od roku 2019. Také jste držitelem medaile NATO za službu pro mír a svobodu. A zjednodušeně by se dalo říci, že máte na starost obranu Česka v kyberprostoru. To taky sedí. A máte pod sebou široký tým cca 200 lidí, kde plánujete výrazné rozšíření a o největší talenty se údajně přetahujete s IT firmami. A za 8 let byste chtěl mít tým o 600 lidech. A stejně jako startup musí získat investore, tak vy říkáte, že musíte přesvědčit systém, aby vám dal peníze. To taky sedí. A tady mám ještě jednu citaci, kdy říkáte, že například je třeba zajistit to, aby pozemním silám nehrozilo nic z kyberprostoru, nebo naopak v kyberprostoru vytvoříte akci, aby někudy mohla proletět letadla a opravdové umění je propojit všechny domény. Tak tím bych navázala, jestli byste nám mohl říct nějaké úvodní slovo tady k té naší dnešní panelové diskuzi. Děkuju moc. Jo, funguje to. Dobrý den teda ještě jednou. Tak já teďka jsem takový rozpolcený, čím vlastně jako začít, protože to končilo tím a asi se očekáváte něco vojenského. Že? Ale kdo tady byl, že jo, dopoledne, tak já jsem chtěl hroznou depresi, že jo, tak jsem předělal všechno, co jsem chtěl říct jako úvodní slovo. A říkal jsem si, OK, takže bylo tady spousta jako takových těch, bych to řekl, high level konceptů, spousta věcí, člověk z toho má strach a tak jsem si řekl, že to prostě jako přeformátuju a pojedu takovou tu ličtinu, co vlastně jako plus minus dělat, jo? Nebo jako co na osobní úrovni, co třeba dělám já, nebo co radím jako svýmu okolí, co dělat, jak k tomu přistupovat. A já mám takový ten první ten,
vlastně je co dělat. Já si myslím, že jediné, co máme, je naše pozornost. A všechny ty sociální sítě, novináři, že jo, všichni vlastně útočí na naši pozornost. Ale my můžeme rozhodnout, co si pustíme do toho. To je jediný okamžik, dneska jsem to viděl na obědě, to je jediný okamžik, když můžete, kterou informaci si pustíte k sobě. Když už si dáte ten vepřovej bůček na talíř, tak ho prostě sníte. Že jo? Jediný okamžik, kdy můžete zabránit, že si ho tam nevzít. Takže jakoby to, a já jsem s tím jakoby trošku rebel, že nevěřím úplně na kritické myšlení v okamžiku, když už tu informaci konzumujete. Prostě ji máte a prostě vás to zahltí. Já věřím na to, že je dobré si vybrat si zdroje, komu věříte, omezit si to na nějaký užší okruh, když to doporučuji svýmu okolí, když to doporučuji svojí mamince, zrovna jsme to dělali teďka v úterý znova, říkám, to je jednoduchý, hele, Česká televize, Český rozhlas a vyber si kterýkoliv větší noviny, jo, u nás prostě mají redakční nějakou kulturu a snaží se prostě plus minus mluvit pravdu. A říkám, no ale jako, oni tam občas lžou, a říkám, jasně, no oni nelžou, oni se prostě spletou, ale pořád máš největší možnou šanci, že to plus minus tak nějak je. Tak si vyber, vem si novinky, nebo vem si Právo, vem si aktuálně, kdokoliv z těch jako velkých těch redakcí, tak můžete sledovat a pak si s tím zbytečně jako netrap hlavu. Takže omezit se na ten konkrétní zdroj, máme jednu pozornost, co si pustíme do hlavy, to tam prostě bude. A zbytečně se jakoby nesnažit zkonzumovat co nejvíc a rozhodovat se podle jednotlivých informací. To prostě v běžném životě nefunguje. Nefunguje to ani pro mě jako profesionála. Jo, já třeba, když to vezmu na sobě, tak já při snídani prolistuju hospodářky, to je jakoby můj jako rituál, že od A až do Z, abych prostě měl základní přehled o tom, co se děje, a pak de facto dělám svodky, že jednotýdenní hodnocení informačního prostředí, anebo co mi prostě moje okolí pošle, tak to si přečtu. To je můj základní ten. A pak čtu jednou měsíčně Reportéra a Foreign Affairs. To je jakoby moje pravidla. A ty zase čtu ale od začátku až do konce. Ať se mi to líbí nebo nelíbí, prostě to přečtu, abych měl jakoby tu šíři toho, co se může dít. To je na osobní úrovni. Druhá věc je, jak to vlastně, jak do budoucna, nebo co s tím zahlcení informací a tak. Já si myslím, že nejdůležitější ze všeho je výchova hodnotové ukotvení. Jo. To znamená, já mám 12letou dceru a fakt pracovat s tím, že demokracie je dobrá, pracovat s hodnotama, které bude vyznávat, prostě, a to jsou ty kognitivní filtry, které potom nasadí na různé ty manipulativní techniky. Takže já jsem velký, jako, vím, že může být v armádě to indoktrinace, nebo prostě to výchova, ale prostě hodnotové ukotvení, to nám pomáhá v turbulentním, rychle měnícím se světě a informací, které na vás padají. Jo, to je druhá věc. A pak se přesunu tu třetí praktická věc, je do toho vojenství. Já jich na to navázal, to je přesně, protože armády vyrostly v době, kdy to nebylo tak rychlé, kdy nebyly ty možnosti v informačního boje nebo v kyberprostoru. Udělali jsme první krok, založili jsme kybernetické síly, informační operace, a teďka ale vlastně, že jo, armáda je strašně rigidní organizace. Taková ta klasická, dlouho to trvá, než se něco změní, jsme založeni na seniorním principu, takže si musíte počkat, že jo, než se tam dostanete, a s tím ale souvisí i to, že když něco 25 let děláte a doneslo vás to někam, tak se pravděpodobně už moc nezměníte. Takže já jsem na takový vnitřní je v současné době přesvědčit armádu, že kognitivní válčení nebo prostě informační prostor je realita, a že s tím musíme v boji počítat, musíme prostě s tím pracovat a nemít to jako nějaký přívažek okolo, o kterém sice mluvíme, ale neinternalizujeme. Tak a teď budu mlčet. Já se ještě zeptám, jak se vám to daří v armádě? No, je to poměrně taková sisyfovská práce. Jo. Třeba to bylo krásně vidět za covidu v některých fázích, když my jsme pomáhali s komunikací, tak bylo vidět, že ti lidé, my to potřebujeme, že jo. Ale jakmile z vás to jako spadne, že jo, ten akutní tlak, tak se zase vracíte do původních kolejí, že jo, ty problémy v poslední době trošičku, že jo, když se nám nepovedlo odkomunikovat mobilizaci, myslím tam jako nácvik odvodového řízení, prostě se na to zapomíná, že to je důležité, co už vlastně se povedlo, tak se zase vrací. To je jedna část, že prostě zapomínáme, co už jsme dělali. A nedokážeme to prostě propojovat.
ty lidé, kteří v současné době, většinou jsou, že jo, 45 plus minus, že jo, generace, tak prostě neví, že mají že mají tu fyzickou sílu a tu informační sílu, kterou mohou použít k tomu, aby dosáhli svým cílům. Takže moc se mi to nedaří. Struktury tam jsou, ale takže doktríny na to jsou i na to, ale prostě ta internalizace je těžká. Je to těžký pro lidi, aby přepli do toho, že když působíte, že všechno, co děláte, má nějaký informační efekt, že všude jsou prostě lidé, že to není jako, že si můžete utajit. Vždycky říkám takový ještě příklad, a tím už skončím, abych pustil ostatní. Probíhala evakuace z Afghánistánu. Jo, a teďka, že jo, a přesně, no to je utajený. A já říkám, ty letadla lítají, jsou na flight radaru, to neutajíte, že ze Gbel něco letí do Afghánistánu, to nejde utajit. No a nemůžeme to mluvit. Tak jo. No tak počkáte 2-3 dny, že jo, až se vás na to zeptají a proto začnete komunikovat, že jo. Takže prostě místo, aby proaktivního způsobu jsme to vysvětlovali, rovnou to komunikovali, získali edge, že jo, vysvětlovali, tak počkáte, až se vás někdo na to zeptá a to je prostě to, že automaticky my jsme byli vychováni, že všechno je třeba utajit, ale jsou věci, které neutajíte. Jo, to letadlo prostě letí, ono je to velký, že Airbus není úplně jako maličké letadlo. Že reaktivní komunikace místo proaktivní. Tak moc děkujeme za úvodní slovo. Teď se přesuneme k vám, Kristýna Ševčíková, projektová manažerka Regional Security Program v Prague Security Studies Institute. A zaměřujete se na dezinformace, strategickou komunikaci a zahraniční vlivy, především v rámci střední Evropy. Kristýna má 2 magisterské tituly z oboru mezinárodních vztahů anglického jazyka a literatury na Masarykově univerzitě. A v současné době se zabývá nepřátelskými narativy o válce na Ukrajině, ať už jsou to konkrétní sankce, energetická bezpečnost nebo NATO a vojenská pomoc, také vlivem tématy a dopady ruských dezinformačních sil v České republice a obchodními modely médií šířících dezinformace nebo zelenou dohodou a energetickou bezpečností. Dezinformační weby hledají podle Kristýny stále nové cesty pro šíření svého obsahu, přesouvají se na jiné domény nebo sociální sítě, kde vznikají uzavřené skupiny posilující vyhraněné názory konzumentů dezinformací. Konec citace, tak tím vám předávám, Kristýno, slovo, jestli byste i nám mohla říct k tomuto tématu. Děkuji. Ďakujem za uvedenie. Takže keď som sa zamýšľala nad tým, ako by som mohla spraviť tento môj úvod, tak mi napadlo ísť tým smerom, že ako by sme mohli rozmýšľať nad nejakými riešeniami a nástrojmi, ktoré nám pomôžu limitovať dopad tých zahraničných vplyvov. A budem hovoriť hlavne o dezinformáciách, keďže to je moja špecializácia. A myslím si, že keď sa zamýšľame nad týmto zahraničným alebo škodlivým zahraničným vplyvom v tej informačnej doméne a hlavne nad dezinformáciami, tak je dôležité si pamätať, že tieto rôzne dezinformačné kampane nemajú väčšinou za cieľ presvedčovať to cieľové obecenstvo o nejakom konkrétnom názore alebo konkrétnom postoji, ale ten zámer je tam trošku ako všeobecnejší v tom zmysle, že sa práve snažia zahltiť ten informačný priestor, snažia sa spôsobiť zmätok a vlastne zamerať sa už na nejaké tie zraniteľnosti tej spoločnosti, hlavne nejakú neistotu, nedôveru a posilovať tieto negatívne trendy, ktoré tam už existujú. A samozrejme k tým cieľom patrí aj nejaké podkopávanie demokratických inštitúcií a pokusy o narušenie dôvery voči či už vláde, alebo práve mainstreamovým médiám. Takže toto je jedna vec, na ktorú pritom treba pamätať. A skôr z takého sociologického hľadiska. A ďalej by som ešte chcela na začiatok spomenúť otázku strategickej komunikácie, ktorá podľa mňa práve patrí k tým nástrojom, ktoré nám môžu pomôcť bojovať aj so škodlivým zahraničným vplyvom. A práve tu je veľmi dôležité, aby tie neistoty, ktoré teraz medzi obyvateľstvom existujú, aby neboli posilňované tým, že v podstate obyvateľstvo nevedie, čo sa deje a čo vlastne robí politická reprezentácia, ktorá má práve reprezentovať ich záujmy. Takže je veľmi dôležité, aby vláda nezanedbávala vysvetľovanie svojich krokov svojmu domácemu obyvateľstvu, pretože
ako náhle toto je zanedbané, tak sa svojmu obyvateľstvu len vzdialuje a tá nedôvera sa prehlbuje. A ďalšia záležitosť, ktorú tam vidím, je oddelovať tú strategickú komunikáciu od politickej, pretože ako náhle sa do toho začnú zamotávať tie veľmi politizované témy, znovu nastane to oddalovanie spoločnosti od toho, kto sa snaží komunikovať a tá dôvera klesá. A toto všetko je samozrejme veľmi dôležité teraz v čase krízy, keď sú tie neistoty veľmi vysoké, ľudia nevedia, čo očakávať od budúcnosti alebo majú o nej veľmi pesimistické predstavy a sú tým pádom viac zraniteľní. Takže toto by som povedala na úvod a dúfam, že ešte budeme rozvíjať tieto myšlienky o tom, ako vlastne môžeme bojovať s týmito vecami. Určitě budeme, moc děkuju, mám spoustu otázek, ale zrovna mě právě napadla doba covidu, kdy chyběla nějaká efektivní a strategická politická komunikace, kdy nám hodně volali novináři a my jsme to museli komentovat a byla to opravdu velká deziluze, že tady neexistoval nějaký jako plán komunikace, kdy se stane A, nastane scénář XY, když se stane B, nastane scénář Z, tak uvidíme, určitě se budeme bavit o tom, co s tím můžeme dělat. A náš poslední speaker dnešního panelu Lukáš Valášek, investigativní novinář Záznam zpráv, do října 2022 působil jako hlavní investigativní reportér v Aktuálně.cz. Vystudoval žurnalistiku a hospodářskou politiku na Masarykově univerzitě. A o čem například píše, popisuje činnost obchodníků se strachem, kteří se pokoušejí vydělávat na šíření proruských dezinformací, odhaluje manipulace se zakázkami v prezidentských sídlech v Lánech a věnuje se také rozkrývání čínského a ruského vlivu v Česku. Získal mnoho ocenění za svoji práci, například novinářskou cenu v roce 2016, 19 a 20, jestli je to správně, novinářskou křepelku také v roce 2020 a jeho texty se dostaly jak do Financial Times, Guardian nebo Le Monde. A jeho nejnovější článek je například o podezřelých obchodech organizátora protivládních demonstrací Jindřicha Reichla. A citace: snažím se nasvítit pravdu, protože demokracie v temnotě umírá. Je na každém, jak s informacemi naloží, má ale právo je mít. Tak tím bych otevřela vaše úvodní slovo, Lukáši, jestli vy můžete přispět. Já děkuji za takové pěkné představení, teď se až stydím na to navázat. Ale já se pokusím vám to říct z pohledu novináře, tak jak to vlastně vnímám při své práci. Když člověk se chce pustit do investigativní žurnalistiky, má spoustu možností, čemu se věnovat. Může samozřejmě klasicky popisovat politickou korupci, manipulace veřejných zakázek. O to všechno se taky pokouším, ale poměrně před už mnoha lety jsem si uvědomil, že tyhle ty věci, když zžírají českou společnost, jsou pro demokracii škodlivé, tak problematika ruského, čínského vlivu, hybridních operací, tak je to, co považuji za možná ve své práci nejdůležitější rozkrývat. Protože to jsou věci, které se snaží ovlivnit zahraniční směřování České republiky na mnoho desítek let dopředu. Může to napáchat, pakliže to budeme ignorovat, ještě mnohem nezměrnější škody, než že nějaký premiér třeba krade, nebo že na Hradě se manipuluje s veřejnými zakázkami. Takže to je taky důvod, proč téhleté své práce si cením nejvíc. Cením si nejvíc toho, že právě to můžu dělat a že se mi některé ty věci daří. Zároveň si myslím, že je to pro novináře zcela ideální činnost, protože bezpečnostní složky samozřejmě v České republice fungují kvalitně. Ruský, čínský vliv, hybridní operace umí rozkrývat, ale v řadě případů ty věci zůstanou v nějakých neveřejných zprávách, které jsou v nějakém stupni utajení. Dostanou je politici, kteří ale ne vždycky chápou ten problém nebo mají motivaci ho nějakým způsobem řešit. Takže role novinářů, kteří ty věci publikují, popisují a vyvolávají ve veřejnosti nějaký pocit, že je to problém a že by veřejnost třeba měla tlačit na své politické představitele, aby ho řešili, tak je podle mě nezastupitelná. Já bych uvedl některé příklady. Podařilo se nám například popsat už v roce 2019 utajenou kampaň, PR-ovou kampaň společnosti Home Credit, tehdejšího nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, která se snažila za pomocí skryté sítě určitých spolupracovníků
ovlivnit vnímání veřejnosti ve prospěch komunistické Číny. Tehdy si myslím, že běžný člověk úplně nezaznamenal, že se tohleto vůbec dělo. I to mediální pokrytí nebylo nějak bombastické, ale podařilo se pak dosáhnout i nějakého politického tlaku na PPF v souvislosti s nákupem Novy. Začaly se o to právě zajímat americké politické špičky, začaly na PPF tlačit, aby TV Nova nevyužívala potom jako, řekněme, vlivový nástroj cizích mocností. To si myslím, že se podařilo dneska i kvůli dalším souvislostem. Tak PPF z Číny v podstatě odchází, z Ruska se také stahuje kvůli dalším souvislostem. Pak, když bychom tuhletu věc nerozkryli, tak se prostě mohlo zdát, že tady ve veřejnosti existuje nějaká skupina expertů, kteří prostě říkají, že Čína je v pohodě, že je to fajn země, se kterou by se měli obchodovat a na lidská práva se zase tak moc neptat, že jsou to experti, kteří to mají podložené, že třeba vůbec nejsou skrytě placeni za svoji práci nějakou PR agenturou, která jim od nuly zřídila nezávisle se tvářící institut zkoumající Čínu. Jo, takže to je jeden z těch příkladů, jak novinář může přispět. To, co dělám teď, co považuji za důležité, tak je rozkrývání takzvaných obchodníků se strachem, nebo já jim tak říkám. Jsou to lidé, kteří můžete vidět na těch pódiích na Václavském náměstí, jak svolávají demonstrace. Ať už to byl Ladislav Rábel, teď je v kurzu zase Jindřich Reichl. Jsou to lidi, kteří mají důvěru určité části společnosti. Já se některým lidem opravdu řečem úplně nedivím, protože co si budeme povídat ve chvíli, kdy politická reprezentace i ta vládní komunikuje tak, jak komunikuje, tak potom nemusí být úplně těžké lidi v nějaké zoufalejší situaci přesvědčit o tom, že je někdo jiný spasí a že mají jít protestovat na náměstí. To, co dělám já, není vyvracení konkrétních dezinformací tady těch lidí, protože to podle mě nejde. Ti lidé jsou schopni během jednoho odpoledne na Václaváku vypustit tolik věcí, že bych to vyvracel potom další měsíc. Vyvrátit dezinformaci je vždycky mnohem těžší, než ji vytvořit, protože to musíte mít vyzdrojované, musí to mít strukturu, musí to být pochopitelné, musí to oslovit experty, je to časově náročné. To, co děláme já, je, že popisuju, co je to za lidi. Takže u Ladislava Vrábela se nám podařilo popsat, že je to člověk, který dluží 3 miliony korun mnoho let, že nesplácí například dluhy na sociálním pojištění ze svého podnikání. To znamená, že kdyby všichni byli jako on, tak spousta lidí, kteří jsou jeho příznivci a chodí na jeho demonstrace, tak by prostě neměli z čeho by jim stát vyplácel důchody. Podařilo se rozkrýt, že ten člověk vybírá peníze na účet své ženy, aby se vyhnul splacení těchto dluhů, že není jasné, kam ty peníze, které jim příznivci posílají na financování demonstrací, tečou. Podařilo se v podstatě lidem, kteří třeba v první fázi přišli na Václavské náměstí, protože měli pocit, že musí dát najevo nespokojenost. A teď tam stal pan Vrábel a něco k ním promlouval, tak spousta z nich podle mě pochopila, že to úplně není člověk, kterého by měli podporovat účastí na svých akcích. Ty akce dneska pana Vrábela už nemají takovou účast. Teď je zase v kurzu pan Reichl, takže popisujeme minulost pana Reichla, třeba to, jak se jeho rodina nejširší i on přihlásili do spolku tenisového klubu a spolek po čase zjistil, že najednou nevlastní ty kurty, na kterých ty nadšenci ten tenis hráli, protože falešní členové odhlasovali jejich prodej developerovi, protože to čirou náhodou byly velmi lukrativní developerské pozemky. Byla tam škoda nějakých 70 milionů. Pan Reichl v tom figuroval z pozice člena toho klubu, je potom z pozice advokáta toho developera, to jsou velké náhody. Nesouvisí to zase s jeho přímou činností, která je teď. Někdo může říct, že se ho snažíme očernit, ale celkem dobře to ilustruje to, jak on ve svém životě funguje a jaké zájmy asi sleduje, tedy zájem své peněženky. Takže to jsou všechno věci, které novináři můžou dělat. Já, abych se už tady nevykecával, tak nakonec řeknu jenom jednu ještě důležitou věc. A to je to, že právě proto, že novináři mají v té demokratické společnosti naprosto nezastoupitelné zastoupení, tak se v posledních mnoha letech setkáváme se snahou média znevěrohodnit.
znedůvěryhodnit novináře, přesvědčit lidi, že nemá cenu sledovat veřejnoprávní média, protože vysílají lži, že je lepší číst nějaké Facebooky na Facebooku pana Reichla nebo Rábela, protože tam je ta pravda. Považuji to za velmi nebezpečné, protože pokud padnou média, myslím, že padne demokracie. Je problém v tom, že tady do tohoto trefování do médií se dneska velmi rádi zapojí i politici, kteří zároveň tvrdí, že jsou demokratičtí, protože když má politik kauzu, je určitě jednodušší říct, že ten novinář je zaplacený lhář, než vysvětlovat tu danou kauzu, kterou často vysvětlit nejde. Takže to je za mě všechno. Děkuju. My taky děkujeme moc za vaše úvodní slova a rovnou se na to pojďme podívat více do hloubky. Když bychom se pobavili o tom u každého z vás, jaké jsou nejčastější kybernetické hrozby, se kterými se v současnosti setkáváme, například teda v těch svých oborech a jak tomu můžeme čelit. Tak Kristýno nebo pane generále? Určitě. Tak já to můžu jako z praxe, že teďka určitě, budeme armádu, velmi rádi. Ne za armádu, tak nejstandardnější v současné době, to, co na nás je, jsou klasicky denial of service. Prostě DDoS ataky, to je jedna věc. A druhá věc, měli jsme tam pár phishingů, jako tak z 3měsíční to, vždycky nahoru dolů, nějaké hacknuté účty, dokonce i nějaké obtěžující volání, to je taky taková docela legrace vždycky, když vám zavolá někdo a mě teda ne, ale stává se, že lidem prostě obtěžující maily nebo obtěžující telefonáty, tak by vás to znervozňovalo, to je další věc, která hrozí nám z kyberprostoru. A pak jsme měli pár případů, kdy prostě z nich opravdu vylákali nějaké přihlašující údaje k bankovnictví a tak. Takže to je v kostce, kterými jsme měli kybernetické incidenty za minulý rok. Musím zaklepat, neměli jsme nic žádný větší. Jo, byly tam nějaký pokusy v rámci DDoSu, nějaký podstrčený ty prostě injekty, ale nebylo to nic zvláštního. To znamená, z armádního hlediska, vždycky tvrdím, že my si vlastně většinu těch nedostupností servisu děláme dokonce sami. Že jo? Taková odstávka, že jo? Když máte 6 hodin odstávku a nejdelší DDoS nám trvalo, myslím, 1:12, že byl jako, že nám klesly ty, tak 4hodinová odstávka je vlastně déle nefungující jako naše stránky než DDoS. Je to od nich hezký, že protože jsme docela vytrénovali se na těch DDoSech, zlepšili jsme svoje postupy, takže vlastně děkujeme. Takže jste za to rádi. No. Děkujeme. Těžko na cvičišti, lehko na bojišti, že? Kristýno. Tak ja by som k tomu dodala niečo z nášho výskumu, v rámci ktorého v spolupráci s ďalšími krajinami v strednej a východnej Európe sledujeme práve český informačný priestor a v podstate ako sa tam komunikuje o Ukrajine a hlavne čo sa týka podpory Ukrajiny a ako sa vyvíja včas času a počas toho už viac než roku od začiatku invázie. A my sme sa tam práve zameriavali na nejaké konkrétnejšie témy, ako je energetická bezpečnosť, sankcie alebo vojenská pomoc. A v našich dátach sme v podstate videli, že tá energetická bezpečnosť je tou témou, ktorá bola v podstate najväčším terčom nejakej manipulácie. A čo mne prišlo najviac nepokojivé, bolo, že veľmi dlho nebolo jasne komunikované, že energetická kríza je spôsobená inváziou na Ukrajine a väčšinou sa hovorilo len o tom, že to spôsobili zlé politiky Európskej únie, alebo že za to môže česká vláda a vôbec som tam nevidela nejaké tie lepšie vysvetlené kauzálne súvislosti práve s vojnou na Ukrajine. To sa ale časom zlepšilo, bolo vidieť, že jednak médiá to začali viac komunikovať a potom už aj členovia vlády, takže sme tam videli nejaký pozitívny vývoj. A toto samozrejme bolo prepojené aj s témou sankcií, o ktorých sa často píše, že nefungujú a vlastne škodia len EÚ a malo by sa od nich odstúpiť. No a potom, čo sa týka tej vojenskej pomoci a aj nejakých ako spomienok na to, tak tam sme videli práve taký ten pacifistický prúd, ktorý tvrdí, že tá vojenská pomoc pre Ukrajinu by mala prestať, pretože to len celú vojnu predlžuje a vlastne je to nejaké ďalšie provokovanie. Takže tiež tam nebolo úplné pochopenie toho, aký dopad má vojna na Ukrajine, na bezpečnosť Európy, Západu
a tak ďalej. Takže také tieto väčšie súvislosti. A pozerali sme sa tam aj na to, ako sa komunikuje o utečencoch. Pôvodne sme ako mali nejaké obavy, ako sa bude s touto témou pracovať, ale nakoniec nebola tak polarizovaná, ako sme možno čakali, pretože väčšinou, keď už sa píše o utečencoch, tak je to vlastne práve spojení s tými ekonomickými záležitosťami a stále sa to vracia k tomu, že jednoducho ľudia majú obavy o to, ako splatia účty, ako to bude v budúcnosti a možno sa tam potom nejak odkazuje na tých utečencov, ale nie je to tá hlavná téma. A ešte jeden trend, ktorý sme tam rozhodne videli, bolo, že Ukrajina a aj tieto ako konkrétnejšie tematické celky boli väčšinou využívané ako taká zástupná téma na kritiku vlády, či už aj zo strany politických aktérov, alebo viac nejakej tej okrajovej alternatívnej scény. Takže je to veľmi prepojené s domácou politikou a niekedy ani nešlo o Ukrajinu ako takú. Děkuji. Káši, co vy považujete ze svého hlediska za největší kybernetické hrozby? Já jsem pochopil rozsah problému, o kterém chci tady mluvit za covidu, protože tehdy jsem začal poprvé zkoumat nějak do hloubky víc ty lidi, kterým říkám obchodníci se strachem. Začal jsem pány Tušlem s Čermákem, což nevím, jestli si je pamatujete, to byli dva lidi, kteří pronásledovali tehdy zdravotníky, napadali je v očkovacích centrech na ulici za to, že prostě pomáhají lidem. Oni dneska už jsou odsouzeni, mají tresty v vězení, což považuji za fajn, že český stát po několika měsících jejich řádění byl schopen narýsovat tu čáru, co už i v demokratické společnosti prostě nespadá do nějakých svobod, se kterých tady všichni čerpáme. Ale mnohem palčivější považuji ne to, že tady tihleti lidi existují, že jsou to lidi, kteří často mají exekuce, které neplatí, a způsob, kdy někde na sociálních sítích tisícům fanoušků říkají lži a nechají si za to od nich posílat peníze, považuji za super výdělek, to jako chápu, jo? Jsou to prostě obchodníci s hrnci nebo s lhaním, tyhle lidi vždycky existovali a vždycky existovat budou. To, co mě znepokojuje, je existence jejich publika, které je prostě díky sociálním sítím poměrně úctyhodné. My v Česku vlastně úplně nevíme, jak moc velké je. Já myslím, že těch lidí, kteří se každé ráno budí s tím, že jejich vlastní stát chce brutálně zavraždit vakcínami, ve kterých jsou žiletky, tak můžou být možná, doufejme, desítky tisíc. Ale z mého pohledu, tak jak to prostředí zkoumám, tak je tady poměrně velká skupina, která prostě neví, co si má myslet. Jo? A kteří mě třeba potom píšou e-maily, když o tady těch lidech vydáváme články, ze kterých je patrné, že oni vlastně neví, jestli těmhle lidem mají věřit nebo nemají věřit. O tyhle lidi, kterých můžou být stovky tisíc, možná více, tak v současné době bojujeme. Jo? Jsou to lidi, kteří se prostě do budoucna můžou radikalizovat a můžou se nějakým způsobem opravdu nechat přesvědčit o tom, že stát je v rozkladu a že by měli věřit nějakému obchodníkovi se strachem, který je zachrání. A to já považuji za velký problém, že stát zatím nenašel efektivní cestu, jak to řešit, a nemůžu se zbavit dojmu, že tady máme vlastně po té covidové vládě Andreje Babiše druhou vládu Petra Fialy, která bohužel úplně nemá zájem to řešit z všemožných důvodů, kdy některé z nich mohou být i ideologické, protože boj proti dezinformacím minimálně nějaká frakce v ODS, která je poměrně vlivná, chápe jako cenzuru, což je samozřejmě nesmysl. Ale jsem z toho docela nervózní, protože mám pocit, že novináři samozřejmě můžou udělat nějakou část své práce, ale jinak ty lidi necháváme do určité míry na pospas. A možná bych tady navázal na to, co říkal pan generál. Já si prostě nemyslím, že platí takovéto nechme lidi vystavení přívalu lží na internetu, oni si udělají kritický názor sami. Myslím si, že takhle to prostě v lidském mozku nefunguje, jsou na to i různé psychologické, sociologické studie.
prostě a na to řada těch obchodníků se strachem spoléhá, pakliže člověka, což může být senior, který je prostě za covidu zavřený doma, protože je lockdown, uzavřete do nějaké bubliny, 3krát denně ho přimějete sledovat na Facebooku online vysílání nějakého dezinformátora, ve kterým on vypráví, že ho vláda chce toho seniora zabít, takže nemůže ničemu věřit, že si nemá zapínat Českou televizi, protože tam jsou lži a podobně. Tomu dotyčnému seniorovi zároveň chodí řetězové maily, kde se píše to samé, zároveň prostě nějakým způsobem zvládá komunikovat se svými vrstevníky, kteří jsou pod stejným vlivem, tak má pocit, že z mnoha nezávisle na sobě se tvářících zdrojů se k tomu člověku prostě dostává přece ta jediná pravda. Jo? A já si prostě myslím, že by se měli hledat způsoby, a teď nemluvím o nějaké cenzuře, ale jak ty lidi zajistit, aby byli méně vystaveni tak masivnímu přívalu lží. Na začátku války v Ukrajině jsme tady měli iniciativu odstavit na základě dohody se soukromými firmami část těch webů, které šíří opravdu tu nejvíc hardcore ruskou propagandu. Do dneška tady nemáme zákon, který by to nějakým způsobem legalizoval. Do dneška tady neproběhla debata, jak by to mělo celé jako vypadat. Ty weby některé zanikly, některé fungují dál. A my se tady bavíme o tom, jako, jestli to teda náhodou není cenzura nebo narušení svobody slova, přičemž stačí si rozkliknout třeba web Protiproud Petra Hájka, někdejšího mluvčího Václava Klause. To je Ctrl-C, Ctrl-V ruská propaganda. Jo? A mně přijde docela absurdní, byť jako novinář jsem samozřejmě velkým zastáncem svobody slova, že tady necháváme působit lidi, kteří využívají zástěrku svobody slova k tomu, aby šířili zcela evidentní ruskou propagandu. Necháme si tím rozkládat společnost a tváříme se, že tady ten problém není. Možná to bylo moc pesimistické, ale takhle to vnímám. Děkujeme za to. Chcete na sebe reagovat? Chcete? Já myslím, že děkuju. Do velké míry jako souhlasím s tím přesně, že jak tomu kolikrát přistupuji k těm informacím, jak v adiktologii, jo, prostě když už tam máte a oni se tam vyskytují, tak jo, to je prostě zlo, hnůj, žumpa, to prostě opravdu radši se to ani nedotýkat. Jo. Vyhýbat se tomu jako čert kříži tady v tom směru. A teďka je přesně ta regulatorní, a to já jako volák mám vždycky hrozný problémy, protože já jsem celý život vychovávaný to, že vlastně dělám ošklivé věci podle pravidel, které stanovili jiní. Že jo. Znamená, já hrozně špatně se mi jako dělají ty regulatorní mechanismy, jakkoliv si myslím, tak jako některé tvrdé drogy jsou prostě zakázané. Že jo. Prostě spousta věcí jsme se ve společnosti dohodli, že něco zakážeme. Ale mně se o tom hrozně jako špatně jako mluví, jo, co by mělo být zakázané, protože jakmile si začnete pravidla stanovovat sama pro sebe, že jo, tak je to těžký. Že jo. Takže já jsem rád, když mě někdo stanoví a já v rámci těch pravidel se pokouším dělat prostě to nejlepší podle vědomí a svědomí. Takže souhlasím s tím, že některé věci prostě by zvlášť měly být jako už v tomhletom směru, jako něco bychom s nima měli regulovat. Jak? Nejsem si jist. A ještě k těm webům, to bylo přesně ukázka toho, máme takovou teorii, že, prostě, že přesně já tomu vždycky říkám, že válka se nevyhlašuje, jo, to znamená, my se toho bojíme, toho říct to slovo válka, že náš náčelník, když řekneme mobilizace, tak s toho máme problémy pak. Když řekneme slovo válka a my podobným způsobem, jo, my máme v rámci státní správy nebo v rámci řízení státu, máme ústřední krizové štáby, máme krizové stavy, pak máme stav ohrožení státu, válečný stav a za těchto stavů se postupně omezují lidská práva, že jo? Protože to je vlastně jakoby signál, že jsme se dostali do fáze, kdy už jsme na tom tak blbě, že musíme omezit lidská práva z nějakého důvodu. Ale my častokrát se snažíme, aby jsme neřekli to ošklivé válka, neřekli to, tak to jako předstřelujeme. Jo? Přitom myslím si, že třeba z mého pohledu 24. 25. prostě tam v tom daném okamžiku, když nemáte ty informace, tak ten stav ohrožení státu mohl klidně být. Jo? My ho můžeme po týdnu zrušit, jo? Že to prostě se nevyvinulo a tak. A pak nastává ten okamžik, kdy prostě některé věci z taktických důvodů zaříznete. A to bylo to. Já vždycky říkám, jo, možná se mnou je blbě, ale měl jsem hroznou radost, že tam minimálně těch prvních 30 dní nebyly, protože to poskytne tu výhodu těch prvních 30 dnů, jak už jsme tady na to naráželi, že prostě to, když získáte, pak už to, hůř se to vyvrací. Že? To znamená, kdyby jela jejich propaganda, to stačí na chvíli zpomalit, na chvíli to, tak jsme prostě získali taktickou výhodu na tom. A
a získat prostě lidi a říct prostě, co si český stát myslí o útoku na Ukrajinu. Děkuji moc. Kristýno, chcete reagovat? Áno, ja by som ešte chcela naviazať na to, čo tu už padlo, a to je ten reaktívny versus proaktívny prístup. Pretože ako v našej komunite výskumníkov, čo sa práve venujú dezinformáciám, dosť prebieha debata o efektívnosti tých rôznych nástrojov, ktoré sa v podstate skúšajú. A veľa sa v rámci tejto debaty hovorí o fact-checkingu alebo tom vyvracaní dezinformácií. A tam práve vidím ten problém v tom, že áno, jednak je to proste vždy tá reakcia, ktorá príde na druhom mieste a vlastne to často môže len pritiahnuť pozornosť na tie často škodlivé tvrdenia a vlastne to vôbec nemusí mať ten efekt, o ktorý sa snažíme. Áno, áno. A práve preto si myslím, že ako ten proaktívny prístup, ktorý je ideálny, je aj prepojený s tou komunikáciou, alebo teda strategickou komunikáciou, ktorú som už spomínala. Že keď si vlastne nasadíme tú nejakú svoju linku a v podstate neprenecháme priestor nejakým tým škodlivým tvrdeniam, vplyvom a aktérom, tak to je tá ako ideálna situácia, pretože ako náhle sa nekomunikuje, tak samozrejme ľudia sú zmetení, pociťujú frustráciu, sklamanie a myslím, že je ako veľmi pochopiteľné, že potom sa práve obracajú na nejakú alternatívu alebo na nejaké iné zdroje, pretože pociťujú to sklamanie, čo tiež je podľa psychologických výskumov jedna z tých ako najsilnejších emócií, ktorá ovplyvňuje toto správanie v informačnom priestore. Takže rozhodne ako nejaké opúšťanie tých reaktívnych postupov je podľa mňa cesta. Děkuji moc. Já hned na to navážu, jak by se podle vás měla zlepšit vlastně spolupráce, ať už mezi vládou, soukromým sektorem a akademickou sférou, tak aby naše země byla schopna lépe čelit nějakým kybernetickým hrozbám právě do budoucna. Máme jeden mikrofon, tak se musíte porvat, kdo začne první. Začněte, prosím. Já si nemyslím, že by to bylo jako špatná spolupráce, že jo, přesně pro mě. Je tam nějaký prostor pro zlepšení? Tak... Nebo je to v ideálním stavu? Ne, tak jako, to jako zlepšování vždycky bude, ale třeba vím, jako, že to vím, že přesně ve Stratkomu, že mám spousta lidí z akademického světa nebo i z nevládek, tak máme v aktivních zálohách, že jo, přesně já jsem na Prague Security Study Institutu jsem byl přednášet 14 dní, tak nějak, takže prostě, že jo, ten kontakt prostě máme, zúčastňujeme se prostě toho, že jo, váš výzkum teda mám jenom, ještě jsem ho ještě nečet, dostal jsem asi před týdnem, protože on je to dlouhý, tak říkám, já mám rehábku, jako 14 dní budu mít dovču, takže si to přečtu, až budu mít klid, abych si to vychutnal, takže, ale říkal jsem si, sakra, no dobře, ale jsem smutný, ale teprve se přečtu. Ale takže opravdu, jako, opravdu probíhá a to, jo, ale akorát, že takhle, já si osobně myslím, že tím, jak je to silně nasvíceno, takže my jsme kolikrát hyperkritický ke všemu, jo, protože tam jde spíš o koordinaci v některých věcech, některých jasně, že to může zlepšovat, ale ty základní parametry tam jsou. Jo, prostě, že jo, mluvíme s akademikama, jo, někdy za týden taky zase budeme mít nějaký sezení, prostě, že kdy budeme se bavit o obecných bezpečnostních otázkách, že jo, já děkuji všem, jakoby, kteří kvalitně dělají výzkum, abych je pak mohl konzumovat. Takže já si myslím, že to plus, minus nějakým způsobem funguje. A teďka je otázka přesně toho nalezení, kde to rozdílu, co jsem tady mluvila Kristýna, o tom rozdílu té politiky a toho strategické komunikace, tam je hrozně tenká linie. Vždycky říkám, já jsem hrozně rád, že jsem voják, protože já můžu držet pořád jenom tu stratkovou linku a politická linie se ode mě vlastně jako neočekává. A my můžeme prostě podporovat ty státotvorné aspekty a dělat to, a mám ty poměrně rozdílný. Když to představte si, že jste náměstek na ministerstvu a teď jako najednou ta hranice jako je taková všelijaká. To je jedna věc. Druhá věc, co bych chtěl ještě říct, že v té hyperkritičnosti ke strategické komunikaci, že jsem musel dělat pár let, tak máme za to zase hrozně velký nároky, vlastně kdo co řekne, v jakém pořadí to řekne, jo. A myslím si, že kdybychom trošičku se uklidnili tady v tom, my si myslíme, že takhle, dneska ráno bylo, pane prezidente, sorry, že vláda by měla komunikovat lépe. Jo, prostě, že na výletě někam v Liberci pan prezident říká,
že vláda by měla lépe vysvětlovat. Což je pravda. Ale my jsme tak hyperkritičtí ke všemu tomu vysvětlování. A častokrát si ale také myslíme, to bylo právě za covidu, že sebevětší blbost jako vysvětlíme. Ale tak to není. To já vždycky, když přednáším, říkám, to je stratkom. To je koordinovaná komunikace s jasným cílem. Víte, kam chcete, k tomu děláte ty kroky, to, co děláte, a my k tomu dodáme ještě obrázky, texty, aby to o tom lidi věděli a vysvětlíme to. Kupujeme BVP kupujeme kvůli bezpečnosti, to BVP vypadá takhle a prostě seřadit to, aby to šlo jedním směrem, lidé to chápali a to. Ale když je to prostě jako něco špatně, to nevysvětlíte. Jo, když moje oblíbené za covidu bylo, hele, jestli změníte názor 3krát za den, to se nedá komunikovat, to je rychlejší než news cycle, jo. To prostě nejde. Takže naše to, hele, 2krát do týdne, když změníte názor, jsem ochoten s tím pracovat, ale nejde to 3krát denně, jako to získáte a je to zbytečný, že jo, tak to necháte být. Děkuji, Kristýno. Tak ja by som sa vrátila k tomu v podstate celospoločenskému prístupu, ktorý ste vy spomenuli. Tak určite som zastancom toho, že inak to nejde, než keď všetky sektory budú spolupracovať. Asi nikoho neprekvapí, čo poviem, a určite si myslím, že by mali byť viac využívané tie kapacity práve v nevládnom sektore a výskumníckom sektore, pretože myslím, že už je tam vybudované určité know-how, vieme efektívne robiť monitoringy, analýzy, ale aj nejaké odporúčania do praxe, či už pre tú strategickú komunikáciu alebo celkovo ten boj proti dezinformáciám. Tak určite toto využívať, keď je to k dispozícii. Ale čo sa týka ešte iných sfér, tak určite tam vidím rolu privátneho sektoru. A my sa práve v PSSI tiež trošku venujeme tej téme obchodníkov so strachom. A vlastne ako tam prebieha to financovanie takýchto aktérov alebo určitých médií. A my sme sa práve snažili práve s podporou britskej ambasády nejak viac interagovať s tým privátnym sektorom. A vlastne sme robili také semináre alebo workshopy vždy v spolupráci s nejakou obchodnou komorou alebo práve ambasádou, kde sme vlastne mali ľudí, ktorí sa venujú PR, online reklame a podobne. A snažili sme sa vlastne zvýšiť povedomie o tom, ako funguje v podstate financovanie dezinformácií a hlavne pri tých ako serveroch a weboch, aká je tam rola reklamy. Pretože veľa firiem často nevie, že sa ich reklama objavuje na médiách, kde ich asi úplne nechcú mať a má to určitý dopad na ich značku, dáva ich to do negatívneho kontextu. Iné firmy si možno sú vedomé, že sa toto deje, ale neuvedomujú si ten dopad alebo nevedia o tom, že majú určitú kontrolu nad tým, kde sa tie reklamy objavujú. Takže my sme sa tam v spolupráci s ďalšími iniciatívami ako Neleš a Fair Advertising snažili ukázať, že aj tie firmy vlastne môžu mať veľmi aktívnu rolu v tom boji proti dezinformáciám a nejaké nástroje sú dostupné. Takže prebiehajú to aj takéto aktivity a myslím, že je to veľmi dôležité práve ako ukázať, že aj ten privátny sektor v tom môže niečo spraviť a v podstate všetko je to prepojené a pokiaľ tam nebude prebiehať tá spolupráca, tak asi úplně efektivné to nebude. Děkuji moc za váš pohled, Lukáši. Váš pohled jako novináře na kybernetické. Já bych nebyl furt jenom negativní, tak já musím, premiérově dneska, tak musím říct, že tady existuje skvělá bezpečnostní komunita, ať už státní nebo nestátní lidi, kteří prostě rozumí svému oboru, sledují zahraniční trendy, přesně ví, co by se mělo dělat, jak by se to mělo dělat a mají k tomu data. Takže to je obrovská síla České republiky, i protože ti lidé spolupracují, což já zvenčí sleduju. To, co je problém, tak je česká politika, jo? Protože tam to uznání toho problému buď jako k němu vůbec nedošlo, anebo to tam ti lidé prostě chápou v mnoha případech jako nějakou jako komplikaci své politické kariéry. To znamená, že prostě když oznámíte, že budete řešit dezinformace, moc politických bodů na tom neutržíte, ale naopak se to může šeredně otočit proti vám. Jo? A jakože dneska už tady jsme v situaci, kdy ty lži na internetu a dezinformace a tak dále nešíří jenom nějací pomatení lidi bez zubů s exekucemi,
ale jsou tady jako velmi dobře koordinované, velmi dobře financované vlivové skupiny, které prostě nechtějí připustit, že by se proti dezinformacím nějakým způsobem něco dělalo. Máme tady třeba Společnost pro obranu svobody slova, která si pořádá konference ve sněmovně. Tváří se, jak přesně bojují za svobodu slova. Ve finále ta jejich činnost, nebojím se to říct, skutečně jako napomáhá ruskému vlivu v Česku, což se stačí podívat na výroky některých představitelů nebo spolupracovníků a můžou si 18krát někde vypisovat, jak oni teda jenom bojují za svobodu slova. Ale jsou to skupiny, které jsou schopny vytvořit poměrně výrazný tlak a státní aparát, politická reprezentace i kvůli dost skřípající strategické komunikaci tady tomuhletomu soustředěnému tlaku podle mě není schopná úplně dobře čelit. Takže to potom vede k tomu, že ten problém se neřeší. Viděli jsme to teď na velmi obskurním odchodu vládního zmocněnce pro média pana Klímy. A najednou prostě vlastně vláda se tváří, že ten problém tady teda asi není. Jo? Pan Pojar řekne, že on tedy jako vlastně neví, co jsou to dezinformace. Jo? To jsou jako všechno věci, které mě rmoutí, protože já to vidím potom z té druhé strany. Možná jsem v některých případech přehnaně kritický, ale vidím to potom optikou těch lidí, kteří mě píšou všechny ty konspirační teorie a agresivně mě vyhrožují vraždou na základě toho, že jako rozkrývám činnost obchodníků se strachem. Jsou to lidi, kteří jsou prostě často prostě jenom vyděšení, zmatení, protože ti lidé, kteří ty dezinformace šíří, tak jsou schopni velmi dobře zacílit tady ty emoce a vyvolat je. A vlastně si myslím, že státu v tomhletom chybí jasný cíl, který jako vlastně je v těch strategických dokumentech, které ten stát má, je spoustu těch věcí napsaných, akorát se prostě nerealizují. A politici se vlastně často omezují na proklamace, že je to teda problém. Jo, a já u vlády Andreje Babiše tak jsem to chápal, protože Andrej Babiš těžil z toho, že jeho voliči jsou informačně negramotní, protože každý 14 dní mohl říkat něco jiného a oni se tomu nevšimli, což pro politika skvělá věc. U té nynější vlády se přiznám, že jsem čekal trošku víc. A vlastně si myslím, že je to trochu tragikomické, protože přesně tahle ta vláda, tak jak je dneska strukturovaná, tak se v těch následujících volbách může stát jednou z výrazných obětí toho, že ty dezinformace tady dneska tak divoce kolují. To, že si to ti lidé třeba z nějakých ideologických důvodů nepřipouštějí, to mě rmoutí. A zároveň to vidím i ze svého pohledu novináře. Ono, ty proklamace se dobře dělají z opozice, kdy vám každý politik řekne, že podporuje nezávislá média a že chce pomoct veřejnoprávním médiím, třeba zvednout veřejnoprávní poplatky, aby prostě se do nich promítla inflace a tak dále. Ve chvíli, kdy si ty politici sednou do vlády, tak najednou ta retorika už je jiná. Najednou my jako novináři máme v popisu práce kontrolovat mocné, takže ty lidi, kteří jsou v opozici, najednou je kontrolujeme, najednou píšeme o jejich skandálech. Když ta vláda dosedla, tak někteří z těch lidí mě volali a říkali mi, proč o nás píšete vošklivě. Teď přece jako doteď prostě, jo, teď jsme měli ten společný zájem prostě zabránit té vládě Andreje Babiše třeba, aby prostě tady jako ten jaderný tender jako dala tomu Rosatomu a tak dále. Vy teďka nás jako kritizujete a prostě s tím mlénkem, s tou rozvědkou, jako teď my to myslíme všechno dobře. Bylo tam jako naprosto nepochopení toho, že prostě my jsme tady o to, aby jsme kontrolovali všechny mocné, bez ohledu na to, jaké jsou politické strany. Ale bohužel to potom vede k tomu, že se i rozpadá ty proklamace podporovat média. Takže jsme tady v situaci, kdy pořád se nerýsuje to, že by třeba veřejnoprávní média dostali víc peněz, která potřebují, jo, jakožto klíčová síla v boji proti dezinformacím. A já třeba osobně jsem tady svědkem něčeho, co já považuji za naprosto šílené, kdy ta strategická komunikace se pak jako rozpadá do situace, kdy ministr spravedlnosti, o kterém píšeme nějaké věci o jeho kauzách, tak třeba oficiální účty na sociálních médiích ministra spravedlnosti, které by podle mě jasně měly sloužit právě k strategické komunikaci, měly být odděleny od nějaké jako politických vrtochů pana ministra, kauz pana ministra,
tak potom slouží k útokům na mě. Jo, což jako já to snesu, mě to nevadí, jsem na to zvyklý od politiků, ale co si pak má myslet veřejnost, když oficiální twitterový účet Ministerstva spravedlnosti píše, že pan ministr v Brně není z ničeho podezřelý a nemá teda s bytovou kauzou nic společného. Jo, jak to teda Ministerstvo spravedlnosti ví, to se zeptalo těch státních zástupců. Jo, a to jsou všechno jako přišlapy, které já považuji za vlastně vodu na mlýn těm hybridním válečníkům, kteří sledují jeden jediný cíl, a to sice znedůvěryhodnit klíčové instituce státu, ať jsou to ministerstva, nebo jsou to novináři. A tohle je problém. Navíc tady máme velký deficit, který jsme nabrali za covidu, kdy prostě řada těch institucí byla znedůvěryhodněna samotnými politiky. Ministr ve zdravotnictví měl spoustu kauz, když ministr spravedlnosti jde prostě za covidu si někam do hospody na gáblík, když je to zakázané, porušuje tím vlastní opatření. Jak ti lidi potom mají ministerstvu zdravotnictví dál věřit? Jo, a to jsou prostě všechno věci, které v těch lidech jsou dál uloženy, já to vím, protože oni mě píšou. Jo, píšou mi, vy mi tady říkáte, odkazujete mi tady v nějakém článku vyvracení dezinformací na stránky ministerstva zdravotnictví, jakému tomu ministerstvu mám věřit, když samotný ministr za covidu dělal tohle a tohle. Jo, takže nás čeká ještě hodně práce v této oblasti. Děkuji moc. Nejenom covid, ale i válka na Ukrajině určitě ovlivňuje dezinformační scénu a kyberprostor. Tak jak významnou roli hraje právě boj v kyberprostoru a celkově informační válka právě v konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou? A jestli vidíte, jak se to prostředí tady například změnilo od vyhlášení války na Ukrajině nebo od vzniku toho konfliktu? Je tady třeba víc útoků i na nás v rámci dezinformační scény nebo propagandy a podobně? Tak možná, pane generále, většinou začnete. Tak, jak se to změnilo? Vždycky, když vy řeknete v kyberprostoru a tak, proto i moje ta první odpověď, tak první byly vlastně ty technický. Jo. Já jsem vlastně, já to trošku rozděluju, ale chápu, že to je jakoby informační působení v kyberprostoru. Já jsem se vlastně soustředil na DDoS a všechny ty technické věci a tu informační část, jo, jsem vlastně jako úplně pominul. Tak. Takže když řeknu kyberprostor, tak myslíte i tu informační stránku. Když to rozdělím na ty dvě technické, tak tam se to jako nějak u nás nezměnilo. Jasně, ty naše lepší detekční schopnosti, a teď myslím jako na státu, tak prostě nám umožní, takže celkově stoupá počet jako útoků. Jestli je to spojený s Ukrajinou, je tam korelace, úplně jako nejsilnější není. Teďka mluvím o České republice. Po Baltí má mnohem větší problémy, že jo, a tak. Takže já teďka mluvím o České republice, u nás to není, to my jsme trošičku tady v tom přece jenom stranou zájmu. V tom informačním, tam se mění témata, ale že by se zvyšovala vyloženě hladina, to si úplně nemyslím. Jo, to prostě, zvláště pak i na začátku tam bylo vidět, že to trošičku kleslo, teď se zase dostáváme na starý dobrý normál teda, když to jako řeknu takhle jako spíš s nadlehčením, ale to, takže se nám mění témata. To, co se ukázalo, nebo zvláště pak na začátku, je prostě byla skvělá komunikace, takhle, chci říct jako ještě první 14 dní po války na Ukrajině podle mě strategická komunikace české vlády byla naprosto perfektní. Jednotně, prostě konzistentně, to bylo absolutně podle mě skvělý. Tak, teďka. A potom skvělá komunikace speciálně po začátku prezidenta Zelenského, to znamená je vidět, že ten informační prostor pro udržení podpory, ať už domácí, anebo když jste slabší stát, tak zahraniční podpory, hraje obrovskou úlohu. Jo. Prostě to je vlastně to klíčové. Bez zahraniční podpory by to prostě nedali. Že? Museli si pomoct sami, museli vydržet začátek, respektuhodné, ale dlouhodobý proti většímu protivníkovi potřebujete nějakého vnějšího aktéra, který vám pomáhá. No a my teďka musíme se snažit udržet naši podporu, že, Ukrajině, pokud chceme s tím něco udělat. To znamená, když bych řekl, že se zvyšuje trochu, jako ale otázka, jestli i kdyby válka nebyla, jestli by to stejně dál netlačili, nezvyšovali. To jsou vždycky jako problémy tady z toho, že jo, když nemáte ten test vedle, tak ale že by tam byl jako nějaký dramatický kde by opravdu jsme viděli, že to obrovsky zvedlo, tak to já můžu říct za Českou republiku, to, co my detekujeme na útoky na obranyschopnost, tak to tam není. Dobře, děkuji moc, Kristýno.
Tak ešte, aby som to uviedla všeobecnejšie, čo sa týka tých zmien tej možno dezinformačnej scény, či už covidom alebo vojnou na Ukrajine, tak ja tam hlavne vidím nejakú zmenu v tom formáte. Že ako predtým, nejak od toho roku 2014, to bolo hlavne o tých ako anonymnejších povedzme weboch, serveroch alebo proste alternatívnych médiách, ktoré boli veľmi netransparentné. A vlastne potom tou pandémiou aj vojnou sa to práve dostalo viac k niečomu, čo už sa dnes občas volá disinfluencer. A v podstate sú to ľudia, ktorí sa už neboja ukázať svoju tvár. Je to celé samozrejme viac politizované. Máme tu tie demonštrácie, veľmi veľa využívajú formát ako videa, live streamu, že proste hoci kedy si vo svojom aute zapnú live stream a proste rozprávajú o tom, čo sa aktuálne deje a čo si o tom myslia a aké je to celé nespravodlivé voči českým občanom. Takže skôr tam vidím túto zmenu v tej forme. A to, čo sme my robili ako výskum ohľadne Ukrajiny, som tu už spomínala, ale len by som dodala, že celkovo v Česku tiež ako to nevnímame ako nejakú veľmi zlú situáciu. Rozhodne vidíme väčšiu polarizáciu v susednom Slovensku, čo proste súvisí s tým, čo sa tam deje na politickej scéne. Viem, že ďalej ako Rumunsko nám tam zdá vychádzalo ako viac negatívne ladené, čo sa týka podpory Ukrajiny. A myslím, že tu je tiež dôležité vedieť, že minimálne v Česku tí ľudia, ktorí naozaj nejak aktívne vytvárajú alebo aj šíria tie dezinformácie, to nie je až taká obrovská časť obyvateľstva. Viem, že sociologické výskumy to väčšinou vyčíslujú niekde medzi 5 až 10% obyvateľstva. Myslím tých ľudí, ktorí ako aktívne proste prezdieľajú niečo, pošlú to správou alebo ako reťazový e-mail. Len je problém v tom, že títo ľudia dokážu byť v tom informačnom priestore veľmi hluční a potom to pôsobí tak, že ich oveľa viac, lebo proste väčšinou sú to oni, kto niečo okomentuje, kto zapne ten caps lock a podobne. Takže potom to môže aj pôsobiť tak, že nejaké tie negatívne postoje sú oveľa rozšírenejšie, než naozaj sú. Takže áno, ako tiež by som nebola okolo toho úplne pesimistická, hlavne čo sa týka Česka, ale je tam, ako treba dávať pozor na tú percepciu toho, vlastne aké sú tie postoje a ako sú v pomeroch v tom obyvateľstve. Děkuju, jsem ráda, že se nám tady poměr optimistů a pesimistů vyvažuje. Všechno je v pořádku, tak Lukáši. Já bych řekl, že podle těch sociologických výzkumů, tak těch vysloveně proruských Čechů jsou jako nižší jednotky procent. Takže z tohohle pohledu jsme tady na tom velmi dobře. No a teď se musíme snažit, aby to tak zůstalo, že jo? Protože když se bavím se slovenskými kolegy, tam to je přesně podle mě příklad toho, kam se nechceme dostat, protože tam ten problém je násobně větší a ono se to potom přelívá do toho, že je i více těch lidí, kteří jsou opravdu jako silně radikalizovaní a kteří potom můžou prostě sáhnout k nějakým jako aktivitám v tom hmatatelném prostoru, nejenom v tom prostoru virtuálním, a teď nemluvím jenom o nějakých demonstracích. Jo. Takže já samozřejmě v tomhletom ohledu si myslím, že v Česku na tom jsme dobře, ale to neznamená, že nad tím můžeme mávnout rukou. A co se týče toho, jak to změnila ta válka, je potřeba pochopit, jak ti obchodníci se strachem fungují. Jo, my tady máme nějakou asi celkem jednoznačně koordinovanou vlivovou hybridní aktivitu Ruska nebo Číny, která je někde jako vzdáleně, tušíme, že se děje, že ji někdo dělá. Vidíme třeba i samozřejmě jako Ruskem financovaná propagandistická média, která v Česku působí a tak dále. Ale ti samotní obchodníci se strachem jsem přesvědčený o tom, že v drtivé většině případů nejsou přímo vyplácení třeba ruskou ambasádou typově. Jsou to prostě lidé, kteří se snaží prodávat obsah, který to jejich publikum koupí. A ten obsah musí splňovat několik kritérií, musí to publikum vyděsit dostatečně na to, aby poslalo ty svoje často velmi malé úspory. Zároveň to musí být obsah, který v mainstreamových médiích není pro časy, protože je lživý. A je taky potřeba, aby to bylo nějakým způsobem jako konspirativní, atraktivní a tak dále. Jo. Takže ti obchodníci se strachem nedělají nic jiného, než hledají munici, která tuhleto splňuje. Často to hledají právě
na těch jako vlastně serverech napojených třeba na Rusko nebo na Čínu a vlastně to jako recyklují a já jsem u většiny z nich přesvědčený, že jim je vlastně úplně jedno, co do té kamery říkají, pakliže to přiměje jejich publikum, aby jim poslal peníze nebo jim dal hlasy ve volbách. Jo? Takže to můžeme vidět u spousty těch lidí, že prostě lidi, kteří jsem popisoval, byli to prominentní covidoví dezinformátoři, kteří prostě pro nás zdravotníky a tvrdí, že covid neexistuje, ve vakcínách jsou žiletky, tak přepnutím jednoho tlačítka, když zjistili, že covid umdlévá, že už to asi nebude takový strašák, tak najednou pro ně přišel dar z nebes, válka. Takže najednou jsou to přední proruští dezinformátoři, navzdory tomu, že v jejich minulosti prostě není vůbec možné dostupovat, že by prostě fandili Vladimíru Putinovi nebo něčeho podobnému. Jo, takže prostě ta scéna se jako metamorfuje a těch užitečných blbců, kteří prostě slouží těm hybridním zájmům ze svých sobeckých důvodů, protože chtějí vydělat nebo chtějí být slavní, tak je, řekl bych, jako mnohem víc než lidí, kteří jsou opravdu cíleně placení za to tou protistranou. Děkuji moc. Takové poslední téma, jaký máte postoj na rychle se rozvíjející umělou inteligenci? Možná začneme teď z druhé strany. Lukáš, že byste si ještě nechal mikrofon a jaké hrozby a příležitosti. Další dávka beznaděje. Další dávka pesimismu, že možná skončíme pozitivně, takže bychom to udělali takhle. To jste mazaně prohodila. No, jaké hrozby a příležitosti vnímáte vlastně i z hlediska nějaké vaší profese s využíváním umělé inteligence? Tak to by bylo asi na mnohahodinovou debatu vlastně samostatně. Já můžu jenom říct, že my v Seznam Zprávách teď umělou inteligenci hodně řešíme, máme na to i nějaká školení. Dokonce vznikl redakční kodex, který je normálně dohledání na webu, co prostě v souvislosti s umělou inteligencí můžeme, nemůžeme a tak dále. Já to považuji jenom za další vlastně pokračování toho trendu, který tady už byl před mnoha lety, že prostě novináři přišli o monopol na tvorbu a šíření obsahu. Takže dneska prostě ten obsah může vytvořit kdokoliv a šířit ho mezi stovky tisíc lidí na sociálních sítích. Umělá inteligence v tom těm lidem jenom pomůže. Mě trochu jímá hrůza z toho hlediska, že prostě bude moci každý, kdo k tomu bude mít nějaké technické vybavení, vytvořit kvanta relativně věrohodně se tvářícího obsahu na základě nějakých kritérií, která si nedefinuje, s tisknutím několika tlačítek a zacílit to na konkrétní skupiny lidí, na které si myslí, že ten typ daný typ obsahu bude fungovat a ještě jim to třeba i rozeslat za pomocí nějakého mailing listu, řetězových mailů nebo přes sociální sítě. Takže z toho hlediska si myslím, že to může být docela problém, protože prostě můžeme být svědkem toho, že ty lidi budou ještě více jako zavaleni přesně cílenými dezinformacemi na základě toho, co o nich prostě někdo pozbíral třeba na sociálních sítích. Takže někdo, kdo má děti, může mi přijít dezinformace o tom, že prostě je nemá očkovat, protože prostě to dítě to zabije. Někdo, kdo je prostě senior, může mu přijít dezinformace, že jeho piráti chtějí vystěhovat, ne, a nastěhovat do jeho bytu uprchlíky. Jo, takže to jako může být jako efektivnější šíření těch dezinformací. Ale pro nás je to jako pro novináře samozřejmě velká příležitost, protože některé jako nudnější, repetitivnější aspekty naší práce nám to může usnadnit. V ideálním případě nám to může umožnit se specializovat na tu práci, která je jako kreativní, kterou ten robot třeba nezastane, kterou prostě můžeme potom dělat s větší časovou dotací, protože prostě některé rutinnější věci nemusíme jako pálit na to tu energii a čas. Jste zakončil pozitivně, to jsem nečekala, děkuji. Snažil jsem se. Kristýno. Tak všeobecne si myslím, že proste tá umelá inteligencia tu je a bude sa rozvíjať, takže sa musíme prispôsobiť, musíme sa s tým jednoducho naučiť všetci pracovať tak, aby to pre nás malo nejaké benefity. Čo sa týka nejakých tých hrozieb, tak ako asi pre mňa osobne je najväčšia obava, čo sa týka nejakých tých ako vizuálnych fakeov alebo deepfakes, ako sa tomu hovorí. Ako ešte relatívne úsmevným prípadom bol ten pápež v značkovej bunde, ale proste niečo to vypovedá o tom, čo môže potom prísť. Tiež si myslím, že to len posilní taký ten trend, že ľudia už nebudú veriť vlastne vôbec ničomu a bude to takéto obdobie, kedy
možno budeme vlastne musieť motivovať ľudí, aby zostávali stále nejak informovaní, pretože to je ako ďalší trend, čo vidieť v tej spoločnosti, že proste ľudia sú unavení, zničení a často vlastne prestávajú sledovať, čo sa deje a často sa stretávam s tým, že sa tým vlastne chvália, že ako je to pre nich nejaký ten obranný mechanizmus, že sa vlastne stránia tým informáciám a preto sa je teraz stále viac začína hovoriť o dôležitosti nejakej digitálnej hygieny alebo tzv. Digitálny well-being. Takže myslím, že toto bude zase nejaká výzva pre iniciatívy, ktoré sa venujú aj mediálnej gramotnosti a rôznym skupinám obyvateľstva, proste im nejak pomôcť s tým narábať, s tým informačným priestorom. A ešte ako by som dodala, že my sme sa trošku s kolegami hrali s tou umelou inteligenciou a napríklad sme tomu skúsili zadať, nech to spíše nejaký nový akčný plán boja proti dezinformáciám. A ako, dobre, nebolo tam veľmi nič nové, bolo to všeobecnejšie, ale naformulované to bolo rozhodne veľmi pekne. Takže ako uvidíme a myslím, že teraz je to proste výzva vlastne pre všetkých nás naučiť sa s tým pracovať najlepšie, ako sa dá, pretože nezmizne to. Nic jiného nám nezbývá. Tak. Děkuju moc, Kristýno, pane generále. Jaké výzvy vidíte ve vaší profesi? Já udělám takovou retrospektivu nejdřív. Asi 2 roky zpátky, možná 3, jsme měli využití umělé inteligence ve vojenství a takovou konferencičku. A přesně já jsem říkal, že ty základní jsou, že umělá inteligence dokáže překonat kognitivní schopnosti člověka, že to prostě nepoznáme, bude to rychlejší, takže nebudeme mít šanci rozeznat, co ta informace je nebo není. A druhá věc je ta hlavní, to economy of scale. My v současné době jsme schopni prostě ovlivnit nějakou skupinu lidí, ale není to ekonomický. To znamená, na to, abych ovlivnil třeba vás, tak bych potřeboval 3-4 lidi, psychologa, sociologa, všechno, jako strašně moc lidí na to potřebujete. Ale ta umělá inteligence nám to umožní jako dělat opačně, že na 20 lidí bude schopno to udělat na škálu. To znamená individualizované cílování na velké ekonomie. No a to teďka jako po 2 letech de facto jako už pomalu nastává. Že jo? Ale zároveň taky jsem tam říkal, že dokud ta umělá inteligence nebude chytřejší než člověk, jo? To znamená, že opravdu nás překoná svými schopnostmi, že tohle to zatím ještě není. To znamená, nedokáže nás ještě přelstít jako sama o sobě a bude mít vlastní uvědomění a tak ještě není změna paradigmatu. A tam se jako říká, hele tyjo, to je skvělá business příležitost. Představte si, že má jako ve smyslu té obrany. To znamená, když to znamená chránit. Jasně, teďka děláme hygiena, my vojáci máme Digital Force Protection, jak mám nastavený telefon a tak, ale my můžeme vyvíjet zrovna tak na podobným bázi umělé inteligence obranné mechanismy. Tak, jak to ve vojenství bývá, že jo? Obrana, útok. Představte si, že sice na internetu, na webu jsou miliony generovaných textů, ale do vašeho telefonu se nedostanou, protože on to dokáže detekovat a dokáže propustit jenom nějakým způsobem vyfiltrované texty. Teď jsme o tom ráno žertovali, že nejdřív napíšete 5 odrážek, o čem má být článek, chat GPT to jako předělá a já to samý GPT udělám zpátky, aby mi to zesumarizoval, protože to dlouhý a nechci to číst. Že jo? Takže na konci dne, proč jsme nenapsali jenom těch 5 čárek. Takže podobným způsobem si myslím, že by to mohlo jít. Jo? Jako já myslím, že velká příležitost bude přesně pro nějaký prostě že když se mi to zobrazí na telefonu, tak zároveň uvidím, jestli ten obrázek je prostě jako genuine, jestli jako ten originál, že ho opravdu někdo cvaknul, anebo jestli je to umělá inteligence. Vy to nepoznáte, nemáte šanci, ale umělka to může poznat podle nějakých prvků a tak, že jo. Takže já jsem tady v tom ještě zatím jako optimista, dokud nejsou chytřejší, tak ještě máme pár let šanci. Já nesmírně moc děkuji speakerům za jejich postřehy a teď určitě dávám prostor vám, abyste se mohli ptát. Pojďme otevřít diskuzi. Moc krát děkuji, abych taky rád se to pokusil otočit k pozitivnímu optimistickému konci. O tom, že je společnost rozdělená, ty vlivové operace toho využívají, všichni tak nějak tušíme, ale já jsem se právě chtěl zeptat ideálně všech přednášejících, co naší společnost spojuje. A jak, jako když tak tady tu spojující linku nebo tu tkaninu pletivo nějak jako posílit, protože to by byla asi jako nejefektivnější obrana proti těm rozdělujícím vlivovým operacím. Moc krát děkuji. To bude výzva pro Lukáše zejména. Pozitivního.
Začněte klidně. To je taková trojkombinace, že jo, hokej, pivo a všechno víme nejlíp. Jo, to nás jakoby totálně spojí a pak já si myslím, že tady jako jistý ukotvení je v té západní civilizaci, že těch 60-70% je pro demokracii, což jako to, vidíme ty výzkumy, že jo, přesně to, co bylo po válce na Ukrajině, plus minus, a proto jsem i říkal, buďme trošičku jako s nadhledem, dokud 60-70% obyvatelstva bude věřit podobným hodnotám, tak je to pořád ještě dobrý. Jo, myslím si, ty 1-2% těch true believers podle Erika Hoffit tam prostě vždycky budou. Někdy dřív věřili na čarodejnice, teďka věří něčemu jinému a myslím si, že ano, přesně tady to padlo. My bojujeme. Snažíme se prostě nestratit tu část populace na těch 60%, 70% a tak, ale určitá Gaussova křivka je přirozený zákon. To nejde prostě udělat. Nemůžete to udělat takhle, když je to jako přirozeně takhle. Takže všechno je v pořádku, Petře. Kristýno? Najprv z toho bezpečnostného hľadiska. Tiež si nemyslím, že je to nejak veľmi pesimistické, lebo práve aj po začiatku invázie bola v podstate rekordná podpora NATO, alebo ako nejaké pozitívne vnímanie roli NATO. Tiež vlastne aj tá podpora nejakého pomáhania utečencom bola dosť vysoko. Samozrejme trošku to kleslo jednoducho, lebo ľudia sú už unavení zo situácie, ale stále tiež to bolo okolo tých 70%, čo si naozaj nemyslím, že je zlé. Výzvu vidím možno v nejakom zlepšovaní vzťahov medzi generáciami, lebo myslím, že to je to jedno miesto, kde sa to často nejak láme, takže na tom je určite ešte veľa práce. Jo, ale celkovo súhlasím, že proste západné hodnoty, demokracia, proste čo iné. Děkuju. Tak já samozřejmě souhlasím se vším, co tady zatím padlo, tady v odpovědi na tuhletu otázku. Já bych ještě možná dodal jedno slovo, to je naděje. Jo, já myslím, že všichni v životě hledáme naději a je potřeba myslet na to, aby jsme ji v těch životech všichni měli. To je podle mě podstata v podstatě neustále dalších a dalších obchodníků se strachem a politických podnikatelů, kteří prostě vždycky přijdou a těm lidem dají naději. Ono je to jako velmi efektivní taktika. Se pak samozřejmě ukáže, že kradou jako ti před nima, lžou a tak dále a ta naděje potom se umře. Ale je to prostě fajn způsob, jak tu společnost udržet soudržnou, aby měla naději. A bohužel samozřejmě logicky mnozí z nás tu naději nevidí úplně v těch samých věcech. To je jako logické, ale mě vždycky hrozně mrzí to, když zaznívají různé jako škatulkovací výrazy, prostě teď chci mír, že jo, dezolát a tak dále, když jedna část společnosti, ještě často ta, která se považuje za vzdělanější a inteligentnější, má tendenci se posmívat té, řekněme, znevýhodněnější část společnosti. To si myslím, že je strašně špatně, protože to vede k tomu, že potom tu naději ti lidi budou hledat ne jako v legitimních politických silách, ale u nějakého právě falešného proroka a spasitele. Takže to si myslím, že je možná i výzva pro nás, pro novináře, kteří jsme možná někdy přehnaně negativní, ale i pro současnou politickou reprezentaci, aby těm lidem tu naději dala a aby ty lidi nebyli odkázaní na to, že pak budou hledat u nějakého podvodníka. Děkuji moc. Další otázky? Nemáme. Tak máš? Pojď se. Já teda teď se bojím úplně zeptat, protože jsme tak jako skončíme asi nadějně a pozitivně, ale možná rovnou navážu tady na pana Valáška, když jste mluvil o té naději a vlastně o tom, že bychom se neměli posmívat těm, kteří nejsou tak vzdělaní a ten život jim tak nepřál a nemají to kritické myšlení a ten fact-checking jim jakoby nic neříká nebo moc neříká. Tak jak teda efektivně pracovat třeba s touto skupinou obyvatel? Byť je třeba menší, tady v Praze asi je úplně jako malinká, protože tady jsou ty lidi na
nějaké vyšší, vzdělanější úrovně, ale potom, když jdeme dál od té Prahy a do těch regionů, tak tam ten problém je jako reálně větší. A lze vůbec těm lidem nějak jako vysvětlit, že je to blbost, nebo jak třeba odpovídáte potom těm, co vám píší ty různé jako dezinformační věci, snažíte se jim to vyvrátit nebo vysvětlit, nebo to nemá smysl, protože tady bude pořád nějaké procento lidí, které prostě bude z nějaké podstaty věřit něčemu jinému? To je samozřejmě otázka za miliardu. Je to těžké. Jo? My jsme v situaci, kdy to, že věříte nějaké pravdě, taky je součást vašeho ega. Jo? Do diskuzí na sociálních sítích se nechodí tříbit si názor, ale vyhrát. Já mám nějaký jako drobný vhled do mysli některých těch lidí, kteří na těch dezinformacích opravdu jedou, protože když vydám nějaký text, tak mě zaplaví příval různých dehonestačních zpráv a mailů a SMSek a tak dále. A byť je to občas časově nemožné, tak se snažím těm lidem nějak odpovídat, jo, reagovat na to. Někdy to k ničemu nevede, ti lidé třeba pak už ani neodpoví nebo posílají další urážky, ale dovolím si tvrdit, že vlastně možná i ve většině případů tak to vyústí v nějakou jako komunikaci. Jo? Ti lidé jsou primárně vůbec překvapení, že jim někdo odpovídá a že nejsem Sorosův robot placený miliardami od americké ambasády, ale jsem prostě živý člověk, který má rád svoji práci a vidím v ní smysl a že mi těmi urážkami třeba možná můžou trochu jako ublížit. Ale předně ti lidi jsou hrozně překvapení, že se o ně někdo zajímá. Jo? A v té komunikaci se mi moc neosvědčilo argumentovat nějakými zdroji informací a studiemi o tom, že opravdu ve vakcínách nejsou žiletky a tak. To moc nefunguje, protože ti lidi to často to má prvky, pokud se zaměříte na ty opravdu jako hardcore příznivce dezinformátorů, tak to má prvky sekty. Jo? Oni mají nějakého svého guru, tomu věří, toho uctívají, pakliže by uznali, že ten guru je lhář a podvodník, tak by tím popřeli zároveň i sami sebe. Jo? Nehledě na to, že v těch komunitách se pak vytváří nějaké sociální vazby mezi těmi příznivci, těch gurů, takže ten člověk, kdyby najednou řekl, hele, tady jsem měl konverzaci s nějakýma lidma, ty mi vlastně řekli, že celou dobu věřím lžím a já teda si myslím, že fakt jako to jsou lži, tak jsou to často osamělí lidé, kteří prostě pak přijdou o své kamarády, jo, z těch sociálních sítí, kteří si naberají třeba za covidu, jo, protože byli doma sami, najednou zjistili, že můžou být součástí nějaké skupiny, která prostě spojuje je dohromady. Takže tam je potom jako problém v tom, že ty lidi, kdyby jako to, tak jako popřou sami sebe, ještě přijdou o svoje sociální kontakty, se kterými třeba jezdí na ty demonstrace a tak dále. Co se mě osvědčilo, je ptat se těch lidí, proč mi ty věci píšou, jo? Proč jsou tak naštvaní, proč jsou tak agresivní, jak se cítí, jak k tomu dospěli. Jo? Protože neříkám, že to ty lidi nějak jako zachrání v vozovkách, když to vezmeme takhle jako povýšeně, ale minimálně mají pocit, že někoho zajímají jejich problémy a že je chce řešit. Jo. A tohle to si myslím, že je možná role novinářů čím dál tím větší, nejenom hodit někam na web nějaký článek nebo reportáž a čekat, že ty lidi to nějak zkonzumujou. Mnohem větší část práce je možná jako naši činnost jako vysvětlovat, proč to děláme, jakou máme motivaci, proč ty texty vznikají, na základě jakých kritérií, jaký je rozdíl mezi naším textem a statusem Marušky z Horní Dolní na Facebooku nebo řetězovým mailem. Jo. Ale celkově si myslím, že prostě potřeba o ty lidi se zajímat. Jo. Byť to zní jako složitě a je to složitý, ale moc tomu nepomáhá takový to ježišmaré, ti jsou hloupí, jako oni chodí na ty demonstrace pro ruský, s těma se nebudeme vůbec bavit. To je podle mě jako strašně škodlivý, protože ty lidi to pak jenom nahání do náručí těch, kteří mají pocit, že se o ně zajímají, když to je samozřejmě lež, protože oni se zajímají jenom z nějakého finančního prospěchu typicky. Děkuji moc. Chcete na to také reagovat? Nebo? Ja k tomu možno dodám len niečo malé, čo sa týka situácie, kedy ide o niekoho z nášho blízkeho okolia, lebo myslím, že to je reálne
situácia, do ktorej sa najpravdepodobnejšie môžeme dostať všetci, že ide, ja neviem, o babičku, kamaráta a podobne. A úprimne často to vôbec nemusí ani súvisieť s tou úrovňou vzdelanosti. Proste nie je to vždy také jednoznačné, ale tiež na to nemám nejaký akože skvelý recept, ktorý to hneď vyrieši a asi to bude znieť mierne idealisticky, ale proste tam nevidím inú možnosť ako tú otvorenú diskusiu. Že práve určite sa absolútne vyhýbať takým tým reakciám v zmysle, ako tomu môžeš veriť. To je očividná blbosť. V tom momente je to proste už celé pokazené, len sa zvýši tá konfrontácia. Takže tiež ako snažiť sa porozumieť a rozprávať sa s tým človekom tak, že ste na tej istej úrovni, aj keď je to samozrejme ťažké a aspoň vo mne sa často proste zdvihne taká tá automatická reakcia, že proste absolútne nesúhlasím, že musím to nejak napraviť, ale nie, proste porozumieť, spýtať sa, prečo niečo tak interpretujú, povedať, že OK, ja som to interpretovala takto, čo si o tom myslíš a podobne, takže je to samozrejme beh na dlhú trať, vôbec to nemusí fungovať, môže to fungovať až na 100-krát, ale hlavne pokiaľ ide o ľuďom nám bližším, tam nevidím inú možnosť, inak sa práve od nich len vzdialíme. A trošku ako všeobecnejšie, keďže sme sa tu dosť nezbavili o tých nástrojoch a podobne, tak teraz sa dosť testuje v rámci rôznych výskumov taký postup, že ľudí upozorníme na spôsoby, akými môžu byť manipulovanými. To znamená, že im nebudeme hovoriť, neverte tomuto tvrdeniu o utečencoch, ale povieme im, že občas nami ľudia manipulujú tým štýlom, že sa snažia zhodiť vaše problémy na nejakú obeť, aby ste na nich mohli ukázať prstom. Alebo často vám niekto môže prezentovať falošné dilemy, ktoré v skutočnosti ako vôbec neexistujú. Takže toto je niečo, čo podľa mňa stále je testované, nie je úplne ako jasná tá efektívnosť, aj keď si myslím, že by to mohlo byť efektívnejšie než práve tie reaktívne postupy, ale tak nejak ľudí naočkovať, aj keď to nie je populárne slovo, aby vlastne vedeli rozlíšiť tie formy, akými s nimi môže byť manipulované. Takže nediktovať im presne, že proste toto je blbosť, toto nie, tomu ver, toto nie, ale dávaj si pozor na to, ako ti to niekto podáva. Skôr takým štýlom by som s nimi komunikovala. Děkuji moc, Kristýno. Já mám nejdřív taková ta obecnější, nebo k tomu, že přesně k té komunikaci máme, že pár takových maximů, když komunikujeme. Jedno je klasický, že přesně vysvětlovat, nepoučovat, nikdy nelhát a že to jsou ty věci, že přesně nikdy v tom textu nesmí negativní vymezení, že jo. To znamená, třeba v našem případě nemůžeme říct, něco je lepší než to. Ne, my to takhle jako nepíšeme. Vždycky to napíšeme prostě v tom pozitivním duchu a jakoby snažit se získat to do toho pozitivního směru. To je jedna věc, znamená, aby se prostě nezvyšovaly jakýkoliv zlomové linie, které v tom daném okamžiku jsou. Tak. A to potom na té osobní úrovni, to je jako v diplomacii nebo tak, vždycky, že jo, když chcete, nemůžete, nejhorší je, když prostě to a rovnou začnete mluvit jako o tom problému. Ne. Najdeme společný téma, půjdeme spolu na ryby a budeme si povídat o rybách. Jo. A teď spolu budujete ten vztah a když vlastně to funguje opačně. Jo. Když vlastně jediný to, na čem se neshodneme, je třeba názor na chemtraily, tak je to docela dobrý, ale když jako společně můžeme mluvit o všem ostatním věcech. A postupně hledáte další a další body, který máte společný a budete si vzájemný vztah. Jo? A když ale přijdeme do toho a rovnou budu chtít jako přesvědčit někoho, že no víš, jako to není úplně ono, to nedáte. To jedině, že byste jako takový s tím a zhypnotizovat, přerámovat, to možná funguje, jo, ale za standardní situace, třeba v rodině je to trošku lepší, že jo, tam základní vztah je, ale my právě nesmíme do té spirály do toho, že nějaké téma, ne, že musíme ho identifikovat, musíme ho označit, ale nesmíme dovolit to, aby se přetočilo do jiných témat, jako třeba, že spolu nebudeme jezdit na výlety, nebo že ti přestanu, víš, ty věříš tomu, že Rusové jsou dobří, tak já ti přestanu pomáhat s nákupem, nebo něco takového, jo. To jako není dobrý směr. No, tady v tom směru. Děkuju moc. Je tady ještě nějaká otázka z publika? Tak pokud ne, tak já vás poprosím ještě o nějaký poslední tip nebo radu na závěr, co si myslíte, že by si naši posluchači vlastně měli odnést, nebo jestli máte nějaký
ještě návod nebo nějakou třeba komunikační aplikaci nebo klidně prakticky, jak čelit tady těm kybernetickým hrozbám, tak budeme rádi. Začněte. Ale pokud jenom jednu jedinou věc, kterou tak já bych řekl, čtěte tradiční média. Děkuju. Kristýno. Asi sa tak kruhom vrátim k tomu, čo som hovorila na začiatku, a to je uvedomovať si tie súvislosti medzi týmito problémami v informačnom priestore a nejakými tými hlbšími ekonomickými a spoločenskými problémami, pretože vždy to spolu súvisí a vlastne nejaká konzumácia dezinformácie je často len symptómom niečoho ďalšieho. Takže určite sa vraciame tým k tomu porozumeniu a že všetko spolu súvisí a spolupracujeme spolu, aj keď to znie idealisticky, ale je to ta cesta. Děkuju moc. Lukáši? Tak já samozřejmě naprosto souhlasím s panem generálem. Já myslím, že prostě tradiční média jsou klíčová. Ne, vážně, já si myslím, že je to prostě v nějaké fázi vývoje lidské civilizace s nástupem sociálních sítí se zdálo, že novináři už nejsou potřeba, jestli to ty lidi na ty sociální sítě napíšou sami. Myslím si, že to tak rozhodně není, že naopak ta role novinářů, kteří lidem budou přebírat ten nesmírně chaotický svět, bude čím dál tím důležitější. A já to můžu říct ze svého pozice, já můžu odhalit úplně cokoliv, ale když si to nikdo nepřečte a nebude na základě toho jednat, třeba tím, že někoho zvolí nebo nezvolí ve volbách, nebo že půjde nebo nepůjde na nějaký demonstraci, nebo někomu pošle nebo nepošle peníze, tak ta práce moje je úplně zbytečná. Takže pokud můžete, vyberte si svá oblíbená média a i když občas si člověk říká, ježišmarja, další jako příval negativity, já radši si pustím výplot nějakého youtubera, který tam rozebírá, co se zrovna stalo v nějaké reality show, tak je podle mě fajn být informovaným občanem, protože pak můžete informovat i ty lidi kolem sebe a na tom ta demokracie stojí, že potom k té volební urně jdete s nějakou množinou kvalitních informací a ne podle toho, že jste si na Facebooku Andreje Babiše pustili čau lidi a on tam zrovna močil do pisoáru a vám to přišlo, že je takový jako lidovej, tak mu to hodíte. To byl jeden z nejúspěšnějších příspěvků na Facebooku ever, Andreje Babiše. Tak já moc děkuju. Děkuju našim divákům, ať už sledovali náš stream online. Děkuju vám tady, že jste přišli a strávili jste s námi takový krásný den. Děkuju všem panelistům, ať už v prvním bloku, tak tedy americké ambasádě, díky které jsme v rámci Českého klubu absolventů IVLP mohli tuto konferenci zorganizovat, a děkuju svým kolegům z IVLP klubu, kteří to všechno pomohli zrealizovat a díky kterým jsme tady. A zejména děkuju našim dnešním speakerům tohoto panelu, pan generál Miroslav Fajks, Kristýna Ševčíková a Lukáš Valášek. Děkuju moc.